अपन लेगा ब्लड। हाँ We've got a job to do, so shift your carcass. Then trust yourself. Harder, faster, stronger. I do not care who makes the kill, as long as I can observe it die. बस्टरला मेसेज करते हैं एग्जिट लग लॉगिन नहीं करायला. This is your champion. You know what I look like? Come find me. इसका टीम है. लाल रे लास्ट गेम जिंकले असतील म्हणजे ते लोक. कोणची? कुठली टीम होती? फाटली. विरेन चल इकडं. Yields a high probability for success. हा एक स्क्वॉड. I feel most alive when मिली या rapidly बिल्डिंग में उतारा सोलो रन करो. we'll find something. आणि जर आले तर आमच्याकडे. ओके. पोरं येत आहेत आय गेस. पिक्सल तू नव्हतं मचाल तर. अरे पिक्सल तू कुठं होता? आज मागे पोरं आहेत आपल्या इथं. Enemy spotted. Close. त्याला मी इकडे अटकलोय. माझी पिंग 400 आहे. मला इंटरनेट बंद करावं लागणार. मिली पळू शकते का? कुठे पळायचं? सरळ पळ आमच्या इकडून सरळ पळ. माझ्याकडे गन आहे, तुला हवी आहे तर सांग. पिक्सल मला जावं लागेल. माझ्या एक्झॅक्टला हे देतोय. बंद करून यावं लागेल. बघा तुम्ही अजून इथं आला ना. मी तू स्कॅन मार आणि पळ. स्कॅन मार आणि पळ. नाही जवळ नाही. मी मेली. नाही नाही मरत नाही मर पळ तू पळ पुढे. कुठे पळू? वरती आहे ना. मी इथं जाऊन एकटे जातो. कशाने कुठून वरती कोणी सांगणार? नाही सरळ जा. मी ते संपेल. इथं पोरं उतरते. तू थोडं पुढे गेला तुला हे होऊन जाईल बेटर. काही कामच नाही इकडं पण नाश्तेच तरी बस. Just giving my shields a recharge. There's a great distance between us. डिटेक्ट झालं. कोण डिटेक्ट झालं? मी. कोणी स्कॅन केलं का तुला? हो इथं पोरेच म्हणलं ना इथं या बिल्डिंग I मध्ये. suggest we do some research in this area. इथे तू खाली लुटलंय का? Recharging my shields. माझ्या समोर लोक आहे. थांब येतोय मी. Let's go this way. मी मार्क केले तिथे. मारू नको. नाही मारत नाही. त्याला येऊ दे. आय गेस इथे आतमध्ये पण Let's go कोणतरी this आहे. way. हा तिथे दोन स्क्वॉड आहेत. आपल्या मागे एक स्क्वॉड आहे, पुढे एक आहे. विरेनच्या जवळच आहेत ते इकडे. Might be something good this way. आणि माझ्या खाली पण कोणतरी आहे वाटतं पाण्यात. मी तुझ्या बाजूला आहे. तुला लूट भेटली? हा तुला भेटली का? हे इकडे गन आहे. एक ही चार्ज रायफल काहीतरी आहे. नाही हे कुठली तरी चांगली गन घे. स्पिटफायर उचलू? हा स्पिटफायर असेल एक नंबर. आला का तू? होतोय वाईल्ड केरी इथे लोड होतोय. चल आलो. आता पिंग किती आहे? 100 आहे. चालेल. तुझ्या इथे लोक आहेत का? ओके इथं आहे तुला मार्क करतो मी. फ्लॅट लाईन घेऊ का एक? तो फ्लॅट लाईन पण चांगली आहे. चांगली आहे. इकडे मिली आहे हे बलून पकड. हा गेम कडे जायचंय ना? डायरेक्ट गेम कडे उडून जाऊ. इकडे लोक आहेत. एक्झॅक्ट वरती मार्क करते. आणि डायरेक्ट इकडे जाऊन मिली. मी डायरेक्ट गेम कडे चालले. इकडे काहीच नाही रे. नाही 3 बॉक्सेस भेटले. इकडे 3 ठीक आहे. हा समोरच आहे. फाईट घ्यायची आहे. डिटेक्ट झाला तू? नाही झाला. तू मला ऑरेंज मध्ये दिसतोस. आता काय करायचं बोल. गंजा आहे. पळायला दे. सगळे पळणार आहे तिकडून तिकडे. फाईट घ्यायला कोणीच बघणार नाही. मी लिहून देतो तुला. आपल्याला अजून लूट हवी आहे ना? पण नाही लुटेड आहे सगळं आधीच.
कुठं पळाले रे पिक्सल? तिथं होते मी मार्क येतो एक्झॅक्ट मार्क चल 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 त्यांच्या मागे चल. काय करू नाही शकत. हे तर एक काम करा माझ्या मागे या. आपण या घरात Suspect we will find something लूट करू here. शकतो. तुझ्या मागे तर मागे 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 मिली. अल्ट मारतो Calling upon nature's strength. स्पॉट करतोय लोकांना फाईट साठी काम येईल रे. समोर फुटस्टेप्स आहेत हा का माझ्या समोर? आपल्यावरती इथं राईटला गेलेत ते कुठेतरी माझ्या समोर क्लोज लोक आहेत वाटतं. हा हा ते फुटस्टेप्स हेवी आहे मिली किती तुझ्याकडे हेवी? 90 टोटल. आणि एकच गन आहे का? हा नाही नाही फ्लॅट लाईन दोन्ही हेवी वाली आहे. त्या घरात आहेत वाटतं हो तेच. आहे या घरात आहे आणि ह्या घरात आहे क्लोज घरात आहे का? हा इधर आहे खाली आहेत बघ ते हा, चल चल स्कॅन मार एक. Marking our surroundings. Taking fire. Battling the enemy. चलो आहे Reloading. हो एक क्रॅक आहे. Charging shields. Introducing a new variable. पळाला वाटतं. Reloading. पळाला खाली पळाला Hostile right here. सोड सोड हे पळतच राहणार आहेत. Adding another तर gas trap. फाटतो रे मी मस्त मारलेलं त्यांना आपण झोन मध्ये मी माझी अल्ट मागव. हा अल्ट हो, मागव मागव, अल्ट मागव मागव. ओपन मध्ये. इथं मागव इथं आणि हेल्ड्रोन टाक Come and हेल्ड्रोन get टाक your birthday present. हेल्ड्रोन टाक मिली. हेड्रोन कसं टाक तुझ्यासाठी? क्यू दाब क्यू. Deploying health drone. मी बिल्डिंग मध्ये गॅस टाकतोय पूर्ण. घराच्या आतच राहा. तिकडे स्नायपर आहे तिकडे मार्क केलं मी ठीक आहे. शॉटगन बोल्ट घेतला मी वरून मी स्काउट करतो काय आहे थिंक इथं वरती काहीतरी आहे विरण राईट मध्ये फाईट चालू आहे ना? तुझ्याकडे फाईट चालू आहे नाही नाही आता थर्ड पार्टी करू नको. Independent variable added. पोरं नुसतं पळतंय. मरायला घाबरतात वाटतं पोरं असं Let's झालं तर explore this आपल्याला way. स्नायपर घेऊन खेळायला लागणार आहे. नाहीपच करायला लागणार तेच पण नको नाही पण नको. ते मुवमेंट वाले पोरं जवळ आले की गेलं मग पॅराडॉक्स वगैरे पॅडॉक्स आणि हा ते मुवमेंट वाले लोक इथून घेऊ नको एवढं. अरे हा किल पाहिजे होता रे ली 1 HP वरती घाबरलं कळालं पळायला असं. सोड सोड सोड. हे अल्टिमेट ऍक्सिलरंट आहे का तुझ्याकडे मिली नाही ना. ते भेटलं की ना भेटलं की देतो तुला मी त्यांना हा इथं सध्या इथं काहीच नाही इथं थांबू जरा कॉस्टिकच्या गॅस मध्ये सॉरी तुझ्या स्कॅन हे मध्ये ह्याच्यावरती आहे Enemy spotted. हा राहू दे आपण हे नको करू फाईट नको घेऊ त्यांच्याशी. हेल्प नाही त्यांना जवळ येऊ दे. डॅमेज देऊन फायदा नाही आहे. हे काय म्हणणार होतो तुझ्या स्कॅन मध्ये माझे ट्रॅप्स दिसतात का? Beware. नो आयडिया I've added a मिनी माझ्या घरात बस आणि पिक्सल तू त्या घरात बस. आली आली एक मिनिट. फ्लॅट लाईन लॉंग रेंज आहे ना? सगळं सगळं क्लोज रेंज वापरू शकते. स्पिटफायर जास्त चांगले क्लोज रेंज की फ्लॅट लाईन? फ्लॅट लाईट आणि स्पीड फायर म्हणजे असं स्प्रे अँड गन आहे त्याच्यात रिकॉल काहीच नसणार मिली तुला. ओके डायरेक्ट ट्रेस करू शकते तुम्हाला. मी लुटून आलो रे पिक्सल राईट वाला घर. सोबत नको नको येऊ नको येऊ मी येऊन जाईन परत अल्टे माझ्याकडं. इथं मला 2 बॉक्स दिसले. अटॅचमेंट भेटलं तुझ्याकडे कुठली गाणं लाईट आम्हा भेटला रेड डॉट पाहायचं. Countdown. We are inside the next ring. A net positive result. आपण मिडला आहे. भेटलं नाही ना बस ते घर पकडून राहू आपण. Delivering replicator. आपण आहे ना फक्त आता ट्राय करूया प्लेसमेंट पॉइंट्स घ्यायचे येईल सारे कुणालाच भेटत नाही थांब आपण. हे सगळे तू तुझे ट्रॅप टाकलेत का घराच्या? दरवाजा उघडला याच्यातनं गॅस येणार आणि जे स्लो जण आहे त्यांना माऊस हलवता नाही येणार. ओके तर स्प्रे करून टाक Trap is set. Data soon to follow. तुझ्याकडं ॲमो किती बोलली मी ती तू? 92. त्यावर चार्ज रायफल आहे मार्क वरती माझ्या हो नको तोंड नको दाखव. एनिमी माझ्याकडे एनर्जी ॲमो एक्स्ट्रा 80. नाही नाही कोणाकडे नाही फेकून टाकते. आणि लाईट पण आहे. लाईट दे मला लाईट दे मला हे घे इथे टाकले. Light ammo here. उचललं का
बस फाईट चालू आहे काही माझे. त्यांच्याच फाईट चालू आहे. मी किल उचलू शकतो थांब. पळाले आत पळाले. हे मागे पण फाईट चालू आहे इकडं. Go this way. इथून आलं तिकडे तिकडं. बघ, तिथं बघत बस. आले पोरगा आले. आपल्याकडे आले नाही इकडे आहे. Let's explore. आले आले त्यांना बसू दे ना तिकडेच. घराच्या आत येऊ दे मी तर बोलतो. मिली एक काम कर त्या घरात जाऊन बस. हा त्यांना येऊ दे पिक्सल येत आहे तर गॅस मी मारते ना आणि गॅस संपत नाही ना तुझं? नाही म्हणजे जमतं ना थोड्या वेळाने चालू झाल्यानंतर. ते नाही ते कूलडाऊन नाही हे आता जाणार नाही ना आपण. गॅसने आपल्याला डॅमेज नाही आहे ना? नाही फक्त थोडं स्लो होणार तो. ओके ते इकडून लोक येतात. Hostile over there. आपल्याकडे येतं हा आपल्याकडे येतात. येऊ नाही आपल्याकडे नाही येतात. दे इथंच लप येऊ दे आत. नाही ते लेफ्टला गेले. आला क्लोज आला शुश आला हा मी हलू नको मिली. ओके आला तू बघ एवढा इथं वरती पडला तू. अगं, Getting some damage over here. त्या घरात आहे, बाजूच्या. Give me sight. Recharging. I still see everything. Placing gas trap. Recharging. I still आपण see इथे घरात नाही बसलं पाहिजे. placing an independent variable. Bless me. मागे पण त्या आहे. घरात जायचंय का? My vision is जरा clear. इकडे आहे बघ. क्रॅक आहे तो. पिक्सल चल या घरात चल. Take a deep अरे मी कुठं गेलो उडून बघ. हा? हा? We are down one. Pass me that shield. Deploying a variable. मला रिकवर करू शकतो का? नाही नको. Shields are recharging. Down. Introducing a new variable. एक मिनिट बाहेर पण अजून वरे मिली. Recharging shields. तुला बाहेर नव्हतं जायचं रे पिक्चर. बस इथं थांब. Death will have to wait. स्वतःचा हेल्ड्रोन टाक आणि बस पुण्यात. 8 सेकंड थांब. तिकडं जा तिकडं. Say one. We're all inside this ring. Firing out subject. Leaving a gas tank behind. Come on. Say one. I still see everything. For the replicator. Shields are. My vision is clear. My vision is clear. My vision is clear. My vision is clear. कुणी मारलं माहिती का? मला काय माहित कोणी मारलं. मी उडूनच गेलो रे हवेत. डायरेक्ट हवेत मेलोय मी. हवेत कसं ओढला? काय माहित कोणीतरी टाकलं होतं त्याने ऑक्टेने जम्प पॅड टाकलं होतं. मी उडालो का हवेत. मला कळलंच नाही काय झालं. त्याला क्रॅक केला मी 3 वेळा क्रॅक मिली. तिथंच बस. कोणाला क्रॅक केलं तू? ऑक्टेनला पूर्ण 3 वेळा क्रॅक केला आतापर्यंत. मी ह्याला मारत जिब्राल्टर. Variable for the lab rats. किती मिली? काय बोलला? सेल्स 2 आहे. हवेत तर घे. एक दे ना. 1 मिनिट कसं ड्रॉप केलं इकडे ड्रॉप केलं. बस नको. बाजूच्या घरात आहे ना? आपल्या खाली येत आहे. हा बाजूच्या आहेत आणि खाली पण फिरतात. त्यांची फाईट होते. सेंटर मध्येच आहे. होल्डच करा. तेच करू शकतो. अजून ॲमो असायला पाहिजे ना तेवढा. शेड किती आहे? माझ्याकडून घे ना थोडं. नाही लाईटचं 100 आहे. एंड गेम पर्यंत चालू. आवाज देऊ नको आणि मिली. ओके तुला आवाज येतो ना त्यांचा? हा. दरवाजा वगैरे नाही तोडू शकत ना? तोडू शकतात पण लात नाही तर ग्रेनेड फेकायला लागेल. तू एक काम कर लेफ्ट मध्ये जा ना. या दरवाजात आणायचं पहिले
कर बाबा तू स्कॅन कर. लेफ्ट सॉरी तुझा राईट म्हणजे तुझा राईट. I suggest we do some इकडं research असं in बस this ना area. असं इथं वर इथं बघ त्याच्यावर सिंकच्या वर. ओके ओके. एक We नंबर. find ourselves inside the next ring. How serendipitous. The rewards in that care package could be a deciding variable. Yes, trap. माझं मी घरात नाही बोलू शकत ना अल्ट. नाही Labyrinths. नाही बाहेर जाऊ पण नाही शकत ना मिली. एवढं गॅस टाकलाय ना मी. सेकंडरी गन कुठली आहे? अरे वा. The participants Door have first decided is आपल्याकडे किल्स आहेत का? नाही येत ना 500 डॅमेज आहे फक्त माझा. असंच तुम्ही आपण सेकंड येतो फर्स्ट येतो बघा. बसून जा. मला कळलंच नाही माझं काय झालं. We're all inside the ring. Good. पाठवायची टीम गेली वाटतं. एपेक्स ऑन यूट्यूब कोण आहे? प्रजीएक्सी प्रजीएक्सी कब से मार रहा है? another gas trap. Trap set and waiting. सोना डिटेक्टेड. येऊ दे ना. हील करतोय बिचारा. थांब मी तसं राईटच्याच घरात बसला. इंटरेस्टिंग गेम. मला हॉलो नाही फेकता येत रे. तुला हवंय का? माझ्याकडे आहे. नाही ते वेगळं स्प्रे आहे माझा. पिक्सेल ते स्ट्रीम पण करतात काय लोक? हा टीसी वर. टेकवर. हे नॉकडाऊन शील्डचं काय काम आहे? तू मरतीस ना मग तुझ्या हातात एक शिल्ड येते ती हा, हा, finish हा. नाही करू शकत. हा. आणि जर तुला गोल्डन नॉकडाऊन शीट भेटली तर तू रिवाइव्ह होऊ शकते. तुला माहित कळायला का आता पिक्सेल मी क्रिप्टो का म्हणत होतो? असं घर होल्ड करून डायरेक्ट सगळीकडे स्कॅन करू शकतो तू. कर. डिटेक्टेड. किती आहेत? 1 2 3 4 5 6 We're all हे inside the ring. संपतात ना पण हे वाले. नाही मी जर मला नंबर माहित नाही 7 नाही तर 8च्या वर टाकले ना तर संपतात. एक गायब होऊन जातो एक. तर म्हणून मी टाकत नाही अजून. टाकून बघू का कोणता गायब ते येऊच शकत नाही रे यार. नाही झाला गायब. मग एक बाहेर टाक. पार्टोची टीम झाला काय सहाच टाकू शकतो मी. झालंय सर्कलच आपल्या. जर आला ना आपल्या इकडं तर विन नाही. बघ हा मी ते कधी टाकलं त्यांनी कळलंच नाही मला. तो जम्प पॅड आणि मी कुठे गेलो डायरेक्ट लावामध्ये तिकडे समोर. Right. 5 स्पॉट राहिले. एक 2 नाही तर 3 आहेत. आपल्याकडे झोन आहे. We are inside. मजा येणार. नेट आहे का? नेट आहे कोणाकडे? मिली नेट आहे? नाही. एक इथं खाली मला आवाज आला. डॅमेज नको खाऊ तुझ्याकडे. हिल नाही ना? दिसला का? गॉडला बघितलं का आपल्या? चार्ज रायफल घेऊन बसलाय. त्यानेच मारलंय म्हणजे मला 25 डॅमेज पाहिजे रे शील्ड अपग्रेड करायला. देऊन टाक ना. Getting shot at. तूच खाल्ला. Recharging shields. सेल दे ना अजून एक मिली. मी बघितली तुझी बॉडी कुठे त्या राईट मध्ये कुठेतरी लांब जाऊन पडली. मला कळलं तरी मी कसं गेलो तिथलं कुठून गेलो त्यावर मजा आली मला. Firing on subjects. संपले नसेल तुझे? Recharging हा. shields. बस आता बसा. मी अपग्रेड केली शील्ड. कर बाबा डिटेक्ट. काय करशील डिटेक्ट? 2 जण 3 जणांनी डिटेक्ट केलं. 4 जण. इकडं 2 आहेत, इकडं 3 आहेत, 5
दुसऱ्यांच्या डिटेक्ट मध्ये आपल्याला पण दिसतं का? नाही हा नाही ना In progress. मजा येते मला. Say one. We're all कॉस्टिक किती inside ओपी. this अरे ring. इमॅजिन सर्कल आला इकडच जर काही करू शकणार ते नाही तोडू कधी. शकतात ना नीट बीडनी आणि नंतर घुसू शकतात. तुझ्याकडे अल्ट आहे ना आता? अल्ट आहे. किती वेळ वाचवणार अल्ट आणि गॅस मध्ये येऊन मारू शकतात. सेव्ह करा नेक्स्ट गेम पिक्सल पिच. आणि आपल्याला हंट करावं लागणार पोरांना जाऊन डायरेक्ट. आता लेट गेम असं नेक्स्ट गेम म्हणजे असं करूया आपण हंट करूया. हे लपून खेळण्यात पण फायदा नाही. आता फर्स्ट गेम आहे ना म्हणून सगळे लपून छपून खेळतात. इथं एक Target spotted here. फायनल राऊंड. आपल्याकडे आहे अजून की अजून पूर्ण श्रिंक होणार आहे. हा श्रिंक होणार आहे पूर्ण. हीट शील्ड आहे का हीट शील्ड? नाही. लेफ्ट आल्ट दाब काही येतंय का? लेफ्ट नाही. The ring's close. 45 seconds. The pressure is exhilarating. अरे अरे मी विसरलो हा कॉड सारखा सर्कल नाही याचा फुल जातो. Only 30 seconds remain. The ring moves. Look out for ahead. ए इकडून मागून येतोय मिनी मागून. मिली तिथं जाऊन बसलेली. तिकडच जा. आपला खाली फाईट घेतो. 10 seconds remain. The ring is तू नको close. डॅमेज कर. Getting shot at. तुला हे पाहिजे हील? नाही 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 आपल्या घरावर आहे हा तो. Administering medical हे बघ aid. दरवाजावर कोणतरी आहे. हा दरवाजा आहे ना? अल्ट मार ना Outside टाकते the ring would be आहे का दरवाजा? हो होता. अरे विरण वरती गॅप आहे वाटतं. वरती गॅप आहे बघ ना. I still see it. The vision is clear. I still see everything. Enemy taken out. Gas cloud deployed. हा अजून एक आला. मी नॉकडाऊन आहे. अरे ए मला माझं किल का नाही भेटलं? अरे हे लोक जिंदा आहे अजून. अरे हेच लोक पळून गेलेले आपल्यापासून माहिती. नॉर्दर्न ब्रीज. एंड पर्यंत होणार नाही आपल्याला हे स्टंट करायला लागणार आहे. चल आपल्याला पॉइंट तर भेटले. 5th पॉइंटचे किती ते पिक्सल बघ. काय माहित पण बघतो. आणि 1 किल भेटला मला. मला वाटलं मी पण 1 किल घेतला पण नाही भेटला. पायल गेमिंग जिंकल्या. स्कॅम झालाय मोठा माझ्यासोबत. हे लोक विरेन हेच लोक होते जे पळालेले 1 HP हून आपल्यापासून. हो का? हा. अरे पण तू माझं ऐक ना. आता पुढच्या वेळेस मी काय म्हणलो होतो तुला? मी म्हणलो होतो बिल्डिंग पुश कर. तू बाहेर का गेला? तू म्हटलं क्रॅक आहे. हा तो फुल HP होतं आणि काय फोन कुठे गेला माझा? किती पॉइंट भेटले आपल्याला? किती भेटले? आपल्याला फाईट घ्यायला लागेल हा? अभि कोड गेला. 3 तू पण 4 निघाली कस्टम मधून? नाही मी इकडच आहे. मी पण कस्टम निघाली. मध्ये तू? हा अरे हा माझं हे चालू होतं ना. काय केलं त्यांनी? मी पण बाहेर निघालो. जब्रोल्टर येतो का मग तू पिक्सल? काय? जब्रोल्टर? नाही त्यांना कॅरेक्टर
that they can just quickly, reposition themselves as well, because the zone's closing in, and Praj is in a bit of a problem right now, as another team has spotted out Team Mackle. They're just trying to use these roofs to their advantage as well. मी एक सेकंड दुबईचं सर्व्हर चालतं का बघून आलो. Use these glass materials as well in order to just spot out all of these. स्टार्ट नाही करत आहेत ना ते लॉबी मध्ये. Out there, but at the same time, just gonna gain in a lot of intel. But look who just used शंभर the पिंग launch होते रे pad. पिक्सल माझे. It is gonna be definitely a move to try and बाहेर take out सर्वर Apex. ना मला पण Goes पिंग down. हाय होती. Things are not looking good for Team Mackle, but at the gas same time, we मध्ये still have the Star Fragger Praj still up and alive and kicking, but Mackle goes down. बाहेर जाऊन मारून आले का मिलीने एकाला. हा पण किल नाही भेटला. मी तर किल घेतला तुझा. Definitely a noob. But at the same time, the rest of the two players might just try and take him down as well. Cover the banner coming in from Mackle, whereas Apex मला is काय down. सेंटर में He's गॅस not टाकत out yet, होतो he's झोन just ते. down. So, a revive is still possible. But at the same time, a lot of other teams are going to try and capitalize Yo, on that 8 kill होते situation भाई. Praj is in. He's going to try and come in. Is he going to try and go in for the finisher? No, I don't think so. He's just going to cancel out the finisher because he knows that the zone is closing in. There's absolutely no escape out of here. He's हे gonna spot out जिंकले the रे rest of the त्यांनी players ते as घर well, होल्ड trying to केलं ना just तेव्हापासून make their जिंकले. way to the top. अरे Praj अरे stay अरे. alive, but look, oh no! Praj is in a lot of trouble. It's going to be Ashback to just go ahead and take down Nexus Abi, and Praj to be going down by Northern Breeze. My God, what just happened? Praj, did you actually get out of that alive, my man? You actually got a kill out of that situation as well. Praj is keeping the hopes and dreams alive for the side of Mackle, but at the same time, they're not going to be able to find out much of the shots are going to be going on in, and it's going to be the side of Team Mafia in a world of hurt. All the lobby members are मध्ये going to आहे be ना. going on down, the shots are going to be being on in, and it's going to be the side of Same code, eh? being able to take it all away, even though they lost out on their first initial members so early. They had the zone advantage in their arsenal. They had the roof advantage. They had everything in their arsenal to take everything away, and it's gonna be a side of Pile Gaming taking this map for themselves. It's just map number 1, and they're able to get so many points on the board and so many kills. But at the same time, very unfortunate situations coming on now for the other teams as well. They needed to टोटल फर्स्ट चॅम्पियनला किती टीम हे भेटले किल्स? दाखवतील ना आता माहित दिसलं नाही. अरे पिक्सल आता बघ, आता जाऊन हंट करू आपण, शेड्यूल अपडेट करू आणि हे करू. गन्स तुला कळलं ना कसे? स्नायपर ठेवून फायदा नाही आहे. तो पण तू जॉईन कर ना, कोड पाठवू का तुला? नाही 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 करते. पर 300 येत होता रे, काय आहे बीटी? मी टीम नाही जॉईन करू शकत आहे. त्या व्हाईट वर क्लिक कर, होईल. ओके. हा प्रज म्हणजे कोणती टीम रे? हे 11-0 वाले मेले का बिचारे? काय मत करेन मला दिसत पण नाही मला. प्रज प्रज कोण काय माहित. मला आधीच घ्यायचे होते रे, मी उतरलो आणि 300 दाखवते. मला असं बीटी झालं ना. काय करू मी? रिस्क घेऊ का नको घेऊ? एक्झिटला एक बंद ठेवू. पिक्सल काय किती पॉइंट भेटतं विचारलं होतं, तू बघितलं नाही? 4 भेटतात वाटतं. बघ ना एकदा. 4 आणि किलचा एक ना 5 पॉइंट भेटले होतं. Mic off. Mic off. Link established. Mic off. फिफ्थचा 4 पॉइंट ना.
आणि 1 किल 5. एक किलचे 1 पॉइंट आहे की 2 आहे? एक 1 6 झाले असतं, तुझा चोरला कोणीतरी. स्टँडिंग दाखवत आहे का स्ट्रीमवर आता? नाही ते रिप्ले दाखवता. मला बघायचं 1 HP वर कधी पळणार. अरे 1 HP होता. तेच पायल गेम वगैरेच होते माहितीये का पिक्सल? त्यांच्याकडनंच मेला. How ती they नॉक were पण able झाली to go होती. in तू for उगाचच such a उडून गेला. beautiful win. And honestly अच्छा speaking, they असा मेला deserve तू. this. शी 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 Even शी though शी. they were down in a 2 Stream वर versus दाखवला. 3 situation every single दिसला match. कुठल्या Just ऑफिशियल look at स्ट्रीमवर? the match highlights going on through. The shots were just so clean, and the fact बघू that जरा. Raj was एवढा able गॅस खाल्ला होता Raj was मी. able to get out of that sticky कुठे situation. I दिसतंय think तुला कुठं? -15 मिनिट 40 सेकंड्स वर जा. 15 मिनिट 30 सेकंड वर जा. And yeah, I mean, to be completely honest, I guess there were a lot of moments out there in this specific match where we did see tons and tons of entertainment coming in. माफियाची टीम सेकंड आली They का? had to find themselves in positions where they were not able to get out of, but at the same time, they're just gonna try and get out of there as well using their abilities. And we saw some really good launchpad usage as well from all of these streamers out there. So definitely a worthy मी experience उडानच coming up गेलो for all of डायरेक्ट. them, and I'm very happy. अरे मी तुला शोधते रिवाइव्ह करायला, तू कुठे लांब पडलास आणि त्याच्यात मग मला डॅमेज भेटला आणि मी नॉक झाली. डायरेक्ट जम्प पॉइंट वर ना आउट. एवढंच गेला. आई शपथ, मी म्हटलं काय झालंय? आय गेस हे लोक 2v3 खेळत होते. You guys can do so नाही नाही by पायल just हो. clicking on the link down in the description below, which is रिवाइव झाली ती. directing you to the Chroma website. You can just walk into तिघं any क्रॅक होते nearby ना Chroma पिक्सल stores तिघं and क्रॅक check and होते. avail these offers as well. तू पण एवढा पुश झाला असता ना काढला असतं. तर स्टँडिंग्स का नाही दाखवत हे दोघं कळत मी नाही. पुश केलं रे पण बाहेर स्नायपर होते म्हणून नाही गेलो मी. How exactly these streamers are just going to adapt themselves? Because see, match Standings number 1 नाही is दाखवत always अरे अच्छा मला ह्यांनी नाही मारलं, मी ह्यांना मारत होतो. कोणतरी थर्ड पार्टी लांबून स्नाईप केलंय मला. तेच बोलतोय बाहेर स्नायपर होते पिक्सल. तुला घर पुश करायला बोललो तू बाहेरनं पुश केलं. त्यांना बाहेर ठेवलं असतं ना ते असेच नॉक झाले असते आणि किल घेतले असते म्हणून मी तुला बोललो तर घर पुश कर. तू बाहेर निघाला आणि or what they could have done as well. त्यांना मला नुसतं त्या घरातनं हकलायचं होतं. ते हकलले असताना बाहेर थांबूनच मेले असते. बाहेर माहितीये 3-4 लोक चार्ज रायफल घेऊन बसले होते. are able to understand the rotations that they need to do coming on down काही from ब्लड the ऑनच place घेतो ना that they are क्रिप्टो बघ ना looking पैसे into. आहेत का? For example, especially after what happened in map number 1, you can already consider that hey, maybe they have an idea of where these streamers like to loot, तो where their पी opportunities पासून are कोण आहे? तो landed, कुठल्या टीम and then मध्ये you आहे? can plan out your Adopt. intentions to target Bloodline. नाही 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 नाही, तो खूप मारत होता तो. chance to get that प्रज्वल going हा. on your side because we know for a fact that the first मॅकलच्या team to टीम get मध्ये that first initial प्रज red डॉट armor in exe. their favor हा त्यांना तर basically खूप will पॉइंट be at the भेटले. किल driver's seat. पॉइंट They can take a lot more aggressive gunfights. They can just push themselves down forward because they have that shield advantage in their favor, and having that shield advantage is just so कोणता नंबर crucial, आहे? especially when 8. you consider a 4 lot of नाही these circles 8 are आहे. slowly but surely moving on down to places where there are buildings. And also the main thing that I would like the other teams to चालू try झालं तर and सांगा consider is that you don't need to be the one हा. going in for a push. तुझा You फोन need to try and शोधते. hold an advantageous angle or an advantageous position. For example, the positions being held by the side of Heil, just holding the building, sitting on top of that roof, going and checking left, going and checking right, someone holding on down from the side of the inside of the building, just making sure that they create as much commotion and noise as possible before opting going for a lot of their engagements. And that's what you kind of expect down in map number 2. That little bit of an adaptation to a lot of these strategic plays that the other streamers are trying to do to bring them that level of ace moving on down. So completely true on that. And yeah, I'm also expecting a little bit of a change in stance coming out from all of these streamers. Like I expect a lot of these streamers who did go down at the very start of that specific match, right? The previous one. I'm expecting them to maybe, take a little bit of a passive aggressive stance as well. And at the same time, Mic off. streamers, they might just be feeling Mic off. who still were alive till the very last zone, right? They're gonna say, Link "You know what? We established. have a lot Mic of off. confidence right now. Just gonna jump down. We're gonna take the fights head on.
we're gonna win it out as well. So really looking forward to what we are gonna witness on the match number 2, by the way. And I'm expecting some fireworks for sure. A little bit of a change in composition overall. Maybe we are going to be seeing a little bit of a switcheroo coming out. Maybe we're going to be seeing a lot more Gibby plays. Maybe we're going to be seeing a lot more Bloodhound plays as well. Like talking a little bit more about the compositions in match number 1, right? We saw so many Octane plus Bloodhound combos as well. Tell me a little bit about that, Aggressive. Like how did you think that combo went, and how exactly did all of these streamers and these Octane पण players चांगला आहे use माहिती का? that combo as well? Like that's basically the heat meta that we always talk about. That's primarily because of one thing. Scoreboard Because दाखवतात बघ मेली you just stream put down a sonar दाखवते का? inside of Bloodhound. That's म्हणलं the chat Bloodhound's मध्ये. main problem. You get that sonar, you find out their position, but the Bloodhound can't really chase those kills. Because if you try to chase those kills, you lose that source of information. There's a chance that the Bloodhound may just die when he's trying to go in for that engagement. But at the same time, think about Octane. Because what's going to happen as soon as the Q hits from the side of the Bloodhound? Everyone's just going to start running around everywhere. A lot of commotion because the wall hack already begins. Their positions have been revealed and they have nowhere to go other than just start running, get behind cover. And in that split second, first fight already going on down. You can already see things are just going to be a little bit bad on the back end as well. It's going to be Power and Sherlock's team being able to take down one more from the sideline. And with that, it's just going to slow on down just a little bit more as well. They just pushed up on down Juzo's team, slowly but surely making their way up to Yeah, I try. mean, Team Sway, right? Yeah, Team Sway are just playing a lot passive, and it's चालू? really good. Like I like this. Like I हा like झालं बापरे सांगितलं की मलाच नव्हतं मग मिली चालू झालं हा किती मॅचेस आहेत पिक्सल 5 Our path is made today. पिक्सल मिली काय माहिती 3 असतील ना मॅप किती आहे पण आता 3 आहे उद्या Midday, अजून all 2 good with me. एकच मॅप वरती होणार सगळे Entropy is the natural order of the universe. 3 असतीलच I simply catalyze the process. This is your champion. When this is over, they'll all know the name Gibraltar! सेम पिक्सल चांगला करू तो आता कुठं बोल तू काय वाटतं बिल्डिंग्स नको मला वाटतंय आपण इतर उतरणं This might be a good place to land. तर या मग इकडे जाऊ Very well. जरी इकडं Let's land here. ट्रेन स्टेशन नको This पुश landing area will prove beneficial. तर मग तर Prepare for sudden death. मागे बघ कोण आहे का दिसत इथे आपल्या इथे तर नाही दिसत आहे कोणी आपल्या इकडे एक येते कुठे येते एक टीम एक बघा पिक्सल बघा तर येते लगेच गन घेऊन पुश करू इकडे उतरतोय Something good this way. इकडे उतरतात ते चाललंय तिकडे चाललं आणि हा चल एकटा धरेला पळाला स्कॅन मार ना त्यांना एक Marking our surroundings. इथं अरे हे बघ घेतली का तू हेमलॉक माझ्याकडे आहे. पाहिजे 2 आहेत माझ्याकडे नाही नाही Countdown. हेमलॉक आहे का दे मला दे We're Hey, all hey. inside the ring. Good. इथे टाकली मला भेटले हेमलॉक मला दे मम्मी इथे आपल्या इथे ते पुश करतात राईट नाहीत आपल्या मी एमलॉक टाक पोराच्या राईटला टाकली आहे ॲमो आहे पूर्ण टाकलंय 40 होते घराच्या चल ए त्याचं काहीतरी आलंय ते पुश करतात घराच्या चल गोल्डन आर्मर आहे त्याकडे मामा Spotted. Taken fire. अरे यार एक आतमध्ये इकडे आलं आले तुझे दोन्ही मागे ना मला गन पकड पिक्सल तू घराच्या आत नाही आला मी तुझ्या सोबतच लूट करत होतो
गॅस टाकलं होतं रे. हा तेच ना. कुठली टीम होती? स्काउट. त्यांना काय आर्मर वेमर भेटलं. अरे आपण लेफ्टला उतरतो तर लेफ्टलाच जायचं. ती लगेच राईट टर्न का घेतलं? The deathbed, he managed to find himself a frag as well. So some amazing plays coming out from the side of Team Mackel. And at the same time, Team Pyle, the winners of that specific match as well, they put up an amazing fight. And in my opinion, I'm actually looking forward to seeing a lot more coming out from Team Fatu, Team Zeref, and Team Sway as well. Like Team Sway is that one team that actually sort of caught my eye as well. Like they do have a couple of interesting players in their roster as well. We've got Juzo as well, who was an amazing fragger. But at the same time, the last match we did find that they kind of had a little bit of a problem in that specific building fight that they took against 8-Bit Mafia. So yeah, this time let's hope that they are not going to be facing such issues, and we are all set and ready to dive in towards match number 2. So why don't we do that, Aggressive? 301 here. रिंग ट्रायल्स वाली आई थिंक बेगम. ओके. मेरे को मैप नहीं बोला देखने दे. गाइस फॉलो फॉलो फॉलो. यहाँ पे ज्यादा लूट नहीं है. जस्ट फॉलो मी. Oh, coming. I have a wingman and a pivoter. Give me wingman. Take my flatline. Where are you? यहाँ बोल्ट है. ये लो. उठाओ अटैचमेंट भी उठाओ. पैसिव छोड़िए. आ रहा. I'm gonna run. ईवा मिलेगी तो बताइयो. ये मेरे पास है ऑलरेडी. बहुत हेवी एमो है और हाँ नीड हेवी ऑन में. मैं इधर फेंक रहा हूँ हेवी अंदर. ठीक है. Oh fuck, let's go. बैटरी दो यहाँ पे. क्राफ्टिंग में बोल्ट है. हाई ग्राउंड लेना है बता. ट्रायल्स. रुक जा. रिंग स्कैन करेंगे लावा में. Trying to go in for that first initial fight. Shots are going to be raining on it. The scan does go on through. And the first initial engagement assassin has already begun. Yeah, Team Scout, they are going to try and take that fight as well. But at the same time, I guess Fat Monster, he just wants to go heavy. He's just going to pick up that insane shotgun to try and find himself a frag. And look at this. They're going to be facing off the Caustic as well, if I'm not wrong, correct? And Caustic just going to dish out a lot of damage as well using all of those toxic bags. Right now, it looks like that Fat Monster is just going to be using that launch pad in order to find himself that frag and the Bloodhound ability. It's going to get activated as well. We are going to be getting that frag on towards Millie. Millie's just going to bleed out. There's going to be Begum to get the frag on towards Pixels and their game. It's kind of rough, right at the very beginning. Yes, you had the position. Yes, you had everything on your side, but a little bit unfortunate from the side of Team Millie. They're not going to be able to survive for long. They do get taken on out, but very aggressive plays coming on down from the side of Scout to understand that, hey, we see them, we have the gun advantage, let's just go in for it. But at the same time, look at what Zeref has in mind for his team. They're looking for a couple of plays for themselves, trying to heal themselves back up, but at the same time, Twerk, he needs to be very careful, pulls out that Spitfire, goes in for a couple of shots, but he's not going to be able to survive for long. Instead, it's going to be Yami being able to get that first initial takeout, going in for a couple of shots. The movement is just so clean, coming on that from the side of Yami. Oh my god, that guy is just so clean when it comes down to that. They're going to be able to take down the side of Team Sarah beautifully down when it came down to the movement assassin. And with that, they're going to be on the board and the possible kill leaders as well. Yeah, Team Sway right now, what they're trying to do is they're just trying to get some loot as well. I mean, Team Sway don't really have the best of the loots out there, so they're just going to try and get that. Pile Gaming players have already found themselves some amazing assault rifles out there, so I don't really think so that they are going to be having any sorts of issues taking the early engagements. But at the same time, as you guys can see in front of your screens, is Team Fatu, Oswald. Oh, it's going to spot out a player, and I guess that is going to be the fight is going to emerge out as well. Busworld is just going to try and rush in on towards the enemies, whereas Fatu is just going to try and take that long-range fight with the flatline. Not really the best option, would you think? And ooh,
I did tell you that I want to see some Mirage action, but I guess the streamers, they heard me out. We're going to be seeing Mirage, we're going to be seeing Caustic, we're going to be seeing absolutely everything. Also gonna be seeing a Valkyrie as well coming in now from the side of Fatu. So these type of engagements are just gonna get a lot more easier if the side of Fatu are able to play their cards properly. Because we really talked about this at the pre-show as well that hey, we need to focus on a lot more of those Valkyrie plays because that she allows for so many easy rotations if you want to go in for those types of engagements. So here's where they need to try and make their stand, try and see what they can find because you do need to remember that Tile they're already out. Team Makala are going to be able to take that top spot onto their side when it comes down to the side of standings and. For the side of Tile Gaming, they're not really going to be able to find a lot in their side because they were dying out so early here. And with this engagement now going on through, the shots are going to be raining on in a lot of utility being thrown all over the map to try and stop a lot of these aggressive plays that could be going on through. But look at Team Bings. They're making that play happen, and they're going straight down to go in for that first initial engagement. Players have been spotted on out, I do believe, because of the things going on through. But no, they're just opting and going for loot. They're playing it safe. They're playing it systematically because you need to consider something. When it comes down to their loot, they almost have nothing. But Team Sherlock, they're ready and they're gunning for the fight. Team Sherlock, they're looking for some action as well. I guess they might just get it. There's going to be a barrage of utility being coming in on towards Team Sherlock, and they're just going to try and maneuver their way out of this danger as well. Towards Lava City is Team Sherlock, and well, they have found themselves some amazing purples and some blues as well. And I guess with all of these optics that they've got on their assault rifles, this might just be a little bit more interesting for them. There is that sonar which is going to get detected, by the way. The ultimate coming out from the Bloodhound, if I'm not wrong. And there's going to be Fat Monster try and just make his way along with his team. There's going to be Team Scout, if you guys don't know already. Team Scout, they've had a very, very interesting moment in match number 1. And I'm really looking forward to seeing what they're going to do in match number 2. Because right now, once again, they have found themselves in position where they can get a lot of intel and capitalize on top of it as well. Talking about the positional advantage, look at Team Mafia aggressive. They're on top of the cliff, and they have already spotted out a team trying to make their way out of this specific area. Look at the circle position as well. They are at the prime spot to shut down 84 rotation that could be going on through as well. And considering that definitely Noob has a 7 scout in his hand, he should be able to go in for a play for himself as well. But they're opting to leave that high ground completely. They want to go down near that geyser probably wants to try and reposition themselves just a little bit more. Get a couple of different weaponry down on their side, maybe get a couple of upgrades as well. They're gonna be really happy to say the very least as well. Because now with this push going on down through, things are gonna be slowing on down just a little bit more. It's the side of Team Rebel. They're looking to see what they can find, but at the same time, Rialtos, his team is stuck inside of the zone. They're trying to make a rapid push to try and get themselves back in, but at the same time, if there's a team waiting for them on the other side of that zone, things could be working out dark for them. Yeah, Ice Team's right now, almost at about 300 more damage, and he's gonna be able to get himself that blue Evo shield as well. So he just has to find himself another one. Fatu right now is running low on the shields. Team Fatu, they definitely need to go ahead and find themselves some loot as well. They have to upgrade their shields because when they are about to take the fights head on against all of these teams as well, right? Among all of these top players out there in the server as well. They're going to go ahead and take the fight against the purples and the blues, and they're going to have a lot of trouble. And on top of that, they don't really have the best of the loot as well. So Team Fatu, they definitely need to move in to places where they might just find themselves some amazing LMGs and the assault rifles as well in order to find themselves some frags. So yeah, Mackle, once again, getting back to some of the champs of the server, Team Mackle. Right now, Proj, TSG Apex, and Mackle TV. I'm gonna scout out this specific area, and I guess in about the next 2 minutes, we're gonna be seeing the third zone trying to close in as well. So Proj right now, running on that Octane, try and make his way out of that fight, and I guess somebody's already spotted them out, and that is Team Bloodline, if I'm not wrong. So Team Bloodline, Team Mackle, and I guess it is going to be that fight that is going to emerge out as well in the snowy region of the map.
They need to be very careful when taking this engagement because for the side of Team Scout, they have such a strong position on their side to go in for any form of easy engagements on their side. And it feels as though, once again, Vigalta is there on the other side of the map, stuck inside of the zone, not really be able to go in for a proper push. But Team Rebel, they're stuck between a rock and a hard place, and the backup needs to go on through almost immediately. Rebel getting tagged down to very low levels of HP. He needs to get himself out of this sticky situation. Definitely Yub goes in for the rockets, and it's going to be able to give me a massive amount of damage down on the side of one of the players, but he's not gonna be able to find out much though. He does get the first initial kill, so that's what they need to try and hold for as long as they possibly can. Next is opting to go in for that heal, gets his shield back up to full soon enough. And it's just definitely Noob trying to see if he can just survive long enough for Nexus to come in for the proper backup. At the same time, all members of the side of Team Rebel, they're gonna be able to stabilize themselves. They're gonna be able to play it slow, and that's just gonna cause every single player to just start running. Definitely a Noob going in for a couple of shots, and it's gonna be able to get that kill down on the Fatu, taking him out. And as Steve has already gone out down, squad wide going in the favor of the side of Team Rebel, and they're gonna be really happy because now they're the 11th squad on the server now. And with that, they're gonna get a lot of placement points on their side because of their kills and of course because of their stats. Like, I'm not even gonna lie, such a powerful play being made by definitely a Noob, right? The amount of confidence that this guy has, to go ahead and take the fight head on as well. We're gonna be seeing some R301 action right here, coming in from the side of Zami, and I guess overall Team Mizo is having a tough time as Meiko is gonna be going down. It's gonna be Zayd and Zami to try and keep the dreams alive. Both of them running the purple shields, and maybe they're just gonna have that edge as well against this team that they're trying to take the fight on, and it's gonna be Sherlock. Team Sherlock in a lot of trouble. It's gonna be Zayd to rain hell on them. Look at this. It's just gonna go ahead and finish off that kill on towards Sherlock, and with that, it's gonna fight it towards God of War. Oh my god, what the hell is happening right here? These are just beautiful shots and well played when it comes down to the side of map awareness. The way that Zed was able to just completely traverse through the map, slam dunk on Sherlock, and immediately spot out, got up, and be able to take him on down out basically means that, hey, they're the ones at the driver's seat. They're the ones who can take a lot of these engagements now because they're in the prime spot to go in for a proper rotation for themselves, but they need to be fast because with that zone coming on down through really quickly, this could work out in their favor, but at the same time, things could go horribly wrong if they're not careful. But at the same time, Rigaltos, their team is, they're just stuck inside of the zone pretty much for the entirety of the duration of this entire map. I mean, right now, if you'd see, right, Team Mafia, right, they sort of have just got that cliff position and they're just sticking to it. They're like, we are not gonna move out of here. We're just gonna hold on to this advantageous position that we have. We're just gonna try and scout out the area. We've got the zone in our favor as well. So why the hell to even reposition? Why the hell to even consider? Just gonna go ahead, hold on towards this specific spot. We're gonna try and gain more information, and once we have that, then itself. Hello. That move. But काय now करते though, there's gonna be काय नाही ते मॅच बघते 3-3 करायचं का तोपर्यंत चालेल And as I said, right, Team Sway is going to be that one team Pixel आहे का? out for right now. But on the other hand, they have engaged themselves in माहिती आहे पिक्सल तू स्ट्रीमवर जाऊन बघ मी लगेच ऐकलं आणि घरात येत होते तू तिकडेच थांबला होता स्ट्रीमवर जाऊन ते पण बघ मी की यू का नाही सर There's going to be the patient play coming out from the side of Team Scout and Team Mac. क्रॉस व्हायच्या आधी मेलो असतो In them winning off their individual engagements. So we Fat Monster to try and just, suggest the team to play a little bit more passive because they actually don't have the best of the weapons out there. Like, he's seeing Begum who's going to be running Go kill them, with 3v3. which again, not really 3v3 खेळायचं advisable for these थांब ना येते ना मिली they're trying to take. गो नको करू Like, unless and until you have some incredible skills on that R301. But मॅच चालू केली not happening. Gonna be seeing Fat Monster to go ahead and get taken down by माझं लास्ट राउंड आहे There's gonna be Begum to try and revive him as well. लीव नको करू बॅन पडतो Try to cover them out, but Team Mackle, here they come in full force, in full power. It is gonna be Preston to try and take him down, but on the other hand, 10 मिनिटाचा बॅन पडेल towards the entrance is gonna be Scout to just try and use his ultimate, get the hell out of there, because he really needs to get himself out of this position that he is in. But I don't think so that TSG Apex is going to allow him to do so. It's going to be Team Mackle. मी काय विचार करतोय लाईफलाईन पेक्षा दुसरा घेऊ काहीतरी कारण की आपल्याला वेळच भेटणार नाही रिवाइव करायचा
coordination from the members of Marathon. the side of Team Mackle absolutely फक्त astounds me. The way lifeline that खेळली they're का able मिली? to traverse through the map, the way that they're aware of a lot of the situations going on through. I thought that Scout, once again, they had the map control in their favor. They had the position, but as soon as the aggression kicked in, that one small mistake was costed heavily. And Team Mackle, they just pounced on that opportunity and just went in for that play. Beautifully done from their side. And at the same time, Raj, he is so smart as well. Understands that, hey, I used the jump pad to get up here. I need to destroy that so that no one else can use it to take this high ground away from us. Because you do need to remember, the main game plan. हॅलो, आवाज येतोय? हा येतोय. हा तो मतलब कोई दुसरं खेळायचं तर सांग, मी खेळते. दाखवतो. कुठला पण चालेल, दुसरा कुठला खेळले? कुठला नाही खेळली, आता बघू ना काय क्यू आणि एबिलिटीज यूज करायची. मला रेत खेळू दे. रेत खेळणार. लोबा हवी आहे का? इन्व्हाइट देतो. लोबा नाही होणार. थांब सांगतो. काय झालं होतं त्याचं? तुला नेट बीट बसला होता का पिक्सल? अरे नाही येऊ शकत होतो मी, समोर होते माझ्या तोंडाच्या ते. पण त्या लोकांना गोल्डन शील्ड वगैरे कशी भेटली एवढ्या लवकर? मला त्या सगळंच भेटलं. आपलं काय झालं, लास्ट मोमेंटला ह्याने चेंज करून टाकलं. एकदम लास्ट मोमेंट आपण बरोबर उतरत होतो. ते स्प्रेड होते. त्या घरात सेम, दोन्ही घर सेम आहेत ते दोन्ही. इकडचं काय इकडचं काय, मला 3 आपण तिघच बाहेर होतो, ते प्रॉब्लेम झाले. अगर बाय करायचं तर मी एजंट बाय करू शकते. नको करू थांब. क्रिप्टोचं काय सीन आहे? क्रिप्टो नाही केलं ना अनलॉक. मी घेऊ शकतो, घेऊ का? मी घेऊ शकते. नाही कॉस्टिक नाही करत. ते सगळीकडे एक एक करून नाही एक एक करून ते टाकून टाकायचं. थांब हा तू मला ऍड केलंय ना? तू मॅच मध्ये नाही, लॉबी मध्ये. ये तुला इन्व्हाइट केलं. क्रिप्टोचं कसं आहे, AFK राहावं लागतं का? नाही, तू एका जागेवर AFK जाशील आणि ड्रोन करशील पूर्ण घरापाशी. तो सीन आहे. कॉस्टिक सोपं आहे, तुला नुसतं गॅस टाकायचं, अजून काही नाही. ट्राय करून बघ, तुला काय आवडतं. नाही, मला एक खरीदावं लागेल. काय तुला बाय करायला लागेल? लेजेंड बाय करायला लागेल. कॉस्टिक नाही आहे तुझ्याकडं? नाही. बँगलोर तर असेल ना? हा, बँगलोर आहे. बँगलोर घेऊ शकतेस तू. मी नेट्स वगैरे टाकते ना. हा, क्यूनी स्मोक करून टाकते आपल्यावर. ओके. रेत काय करते? रेत ना टेलिपोर्टर वगैरे बनवू शकते, पण तिचं मॅपचा आयडिया पाहिजे. एस्केप करायसाठी पळायचं मारायचं. Fate will be on our side, fly fighter. अरे लीव कसं करू शकतो?
Don't push the envelope. I shred it. Time to see if all those drills have paid off. Try not to blink. You may miss me. You have limited time to impress me, legends. Now Arm up, ladies. We got a win to take. पिक्सल आइको वाला ना कौन जिंगा प्रैक्टिस करते हैं Prepare for victory. Prepare for anything. Round 2. Out in the chimney. Just spotted someone out there. All Father, give me sight. I bathe in the blue. Reloading. Reloading. It's go time. I have contact with target. Give my shield a recharge. They got me. I'm down. Making contact with enemy. Reloading. Down. Round 3. Expose their imperfections. Gold company, and they're not here to sell me chickens. I have gathered material. Bless me with Reloading. Give my shields a recharge. Down that one. शेवटचं Down another one. Yo,
we should get check out तो that रे care तो package. ह्याला नाईस. One HP मिनी. Oh, I actually got hit. लीव करायचं का? करू शकतो. कस्टमर बॅन नाही पडत आहे. Match point. Auros and draw blue. लीव होतोय तुझं? हा. माझं झालंच नाही. कनेक्टिंग टू लॉबी. हा अडकतंय आणि हा मला 9 minutes 30 seconds हे दिलं. पण कस्टमाइज जाऊ शकते आहे. नाही. नाही अरिना लॉक. नाही अरिना नाही. ते लाईव्ह जा. नाही करू शकत काही. इथे क्लिक कर सेटिंग वरती क्लिक कर वरती नाही ते रेडी अबेंडन पेनल्टीच्या वर नाही होते. अरे होते ना मी झालो जॉईन. मला पेनल्टी दिसते ना 9 minutes अरे ची. वीरेन सॉरी लीव कर ह्याची लॉबी लीव कर एस्केप दाब. हा लीव पार्टी कर. अच्छा आता हा तिकडे क्लिक कर आणि तिकडे जा क्रिएटर जॉइन. हा नाही होते. अरे अबेंडन पेनल्टी काय लीव का केलं संपवायचं तरी होतं. अरे नव्हतं संपत ना म्हणून तर बोललो. सगळे आलेत. तुमको बोलना पडेगा. 8च देईल ना ऍडमिन तिला सांग 8 मिनिटं. संपलं असतं 8 मिनिटाच्या बाबा. नाही रे ते जिंकत होते 4-2 आहे ना. जिंकू द्यायचं मग समोरच्यांना. आणि आम्ही जिंकत होतो तो प्रॉब्लेम झाला. हरायला पाहिजे होतो आपण. Show मला माहितीच करायचं. नव्हतं हे पण होतो. ऍडमिन कुठे आहे? जनरल चॅट कुठे आहे रे पिक्सल? काय माहित कुठलं जनरल. जिंक्स होता ना. कस्टमला किती कसली मिनिट? पेनल्टी. 7 मिनिट का? हा 7:45. मी बोलली आहे तिला. Here is to get a. He's definitely not a noob. Nope. That should have been his name. Like, definitely not a noob. More different now. Primarily because of one. मिली This is हा 5 to 8 बोललो होतं ना. हा मग 3च मॅच तर लगेच संपून जातील. हा 3 Look at the drop down. 3 Drop down आहे. from the side of PSG. He can easily go in for a kill. He wants to go in for those shots, but there's smoke coming on down through. That's just not gonna be enough. But at the same time, Raj, he's not gonna be missing his shots. He's gonna be hitting shots on the left. He's gonna be hitting shots on the right. Spots on the player. He wants to go in for that. मॅकलच जिंकले सेकंड पण. PSG being able to shut down the First last Michael player, Levy. trying to make a run. पण त्यांचं सगळ्यात हायस्ट पॉइंट होतं. Points जास्त होतं. 22. Team back, ladies and gentlemen. Beautiful shot. त्यांची स्टँडिंग स्टँडिंग जास्त कशी होती. सेकंड नाही तर थर्ड होतं ना. सेकंड होते आणि स्टँडिंग 12 होती आणि पायलची स्टँडिंग कमी होती. स्टँडिंग फर्स्ट होती त्यांची पायलची. हा बट ते स्टँडिंग पॉइंट मध्ये त्यांचं हे होतं आणि किल्स पॉइंट जास्त म्हणजे त्या लोकांनी उलट पुलट केलं वाटतं. लीडर बोर्ड दिसतोय का मॅच नंतर दाखवलं होतं ना. माझं स्ट्रीम बघ 1 मिनिट. स्ट्रीम दिसते. हे बघ मॅकलची प्लेसमेंट पॉइंट इज 15. प्लेसमेंट पॉइंट 15. हा आणि पायलची 7 दाखवते. उलट केलं त्यांनी ते. नाही थांब सांगतो मी.
आपलं पण बघ ना हा आपले प्लेसमेंट पॉईंट 1 प्लेसमेंट आहे. हा 1 हे आहे. बरोबर आहे, स्कोर बरोबर आहे. त्यांचे किल्स 15 आहेत आणि प्लेसमेंट पॉईंट 7 आहेत. मी काय बोललो, मग उलट केलं तेच तर बोललो. पायल आणि मायकल तर उलट नाही केलं त्यांनी. सगळ्यांचंच उलट केलं. Yes. तर त्यांनी 15 किल घेतले होते. हॅलो. हॅलो. Hi. So after you died, did you like possibly start like a ranked game or something? No, No. we didn't started the ranked. We started this 3v3 and we saw everybody came, so we didn't know, no. So Yeah, I think that is the reason why. Yeah, we have yeah, 5 minutes more. it's starting like 4 minutes 40 seconds. Yeah, I know, but now if the main match starts, then Like, can't you tell like to it like 4 minutes? Oh, we are already behind schedule. I will try, but just for next time reference, please do not start a casual game or whatever. Yeah, sure. Actually, we did not know that it happens in like 3v3 as well. Yeah, but like let's not. Yeah, obviously we do this won't. before. Yep. Yeah. Or Yeah, sure. Thank you. Really Thank sorry. you. Yeah. आधी नव्हतं माहितीये का, आणि अपडेट मध्ये टाकलंय 3v3 मध्ये. 3v3 जॉईन केलं कधी लिव्ह करू शकायचं. त्याने याच्यात पण बॅन टाकला काय. ऐसा तो फिर डीएम में भी बांध देने लग गए तो कैसे हाँ, चलेगा. ते 3v3 सेम डीएम सारखंच होतं. याने आता बॅन का टाकला कोणास ठाऊक. टीम मॅकलचे पोरं मारतात. तू तर ना पिक्सल तू जॉईन केलं. मी आतमध्येच बसले कधीच. हा. अरे मॅकल म्हणजे तू म्हणले अंकिताने जे दिलं होतं ते दोघं आहेत का? नाही स्काउटला दिलंय आणि माफियाला दिलंय. हो. मॅकल म्हणजे काय माहित कोण? PSG एपेक्स म्हणजे होतं. आता काय सेफच खेळायचं का आपण? तू हा सेफ खेळूया. मी काय घेऊ? तूच सांग. तुला नाहीतर हेच घे, प्रॉब्लेम नाही आहे सेफ खेळायला. लोबाचा काय सीन आहे अल्टी वगैरेचा? लोबाच्या अल्टीमध्ये तुला नुसतं लूट दिसेल, पण तेवढं आपल्याला ट्रॅव्हल पण करायला लागेल ना. हा. अल्टी टाकू शकते ना लोबाची? हा लोबा घ्यायचा तुला? चालेल मला काय. हा घे लोबा. पिक्सल असं एंड सर्कल मध्ये नुसतं अल्टी. Okay. Yeah, we're gonna wait for you. How long is it? Only 2 minutes 20 seconds. 2 minutes 20 seconds. Okay, cool. Yes. Join as me. All right. पिक्सल हा लोबाची अल्टी असं टाकलं ना शेवटी. लोबाची अल्टी काय करते माहितीये का तुला? नाही. लोबाची अल्टी टाकली ना एक सर्कल होतो आणि सर्कल मध्ये जेवढी पण लूट आहे ना तू ऍक्सेस करू शकते. नाहीतर एक काम करूया का, आज मी लाईफलाईन खेळते. हे मॅच झाल्यानंतर आपण बघूया मी कुठलं घेऊ शकते नंतर. नाही आय थिंक लोबाच घे, लूट भेटेल चांगला. काय सेम आहे म्हणजे व्हॅल्यू सारखं नाहीये ग. या गेम मध्ये ॲबिलिटीज नाही मारू शकत. एपेक्स कॉइन खरीदायचं मला आता. नको राहू दे नको. नाही करते मी. नको. मला वाटलं अनलॉक्ड आहे. तू काल खेळली मला वाटलं. नाही. नको करू, राहू दे. मेरी लाईफलाईनच चांगली आहे. अरे 700 मध्ये भेटतं मला 1000 पॉइंट्स. एक मिनिट, ते तू एक कॅरेक्टर अनलॉक केलंय का ऑलरेडी? नाही. मग लाईव्ह जा मग एकदा बघू दे मला. हा जा लेजेंड्स मध्ये. लोबावर अनलॉक परत क्लिक कर. कुठे क्लिक कर? लोबावर. हा वरचं लाल वाला. नाही आहे 6000 नाही खेळलंच नाही ना ते, मग भेटले मी तिला. 50 सेकंड राहिलेत ना? माझे 1 मिनिट राहिले. Mic off.
Mic off. परत स्कोरबोर्ड आला का? हा 29.97. 29. आणि आपला नंबर काय? 0. अरे 5 पॉईंट नाही भेटले का आपल्याला? का ते नाही, ते टोटल नाही दाखवतात का? नाही, त्यांच्या सेकंड मॅपचं 29 आहे, फर्स्ट मॅपचं 17 नाही 22. झालं तुझं झालं मी जॉईन कर. How long? It's connecting to lobby, bro. Connecting to lobby. Okay. Yeah. I came and Millie also. Millie, you there? Hello. Millie, her stream has delay, right, of 60 seconds. Mic off. I guess. Link established. Mic off. झालं माझं. झालं जॉईन ना? हाय शी जॉईन. Join. स्ट्रीम बंद कर इथं डिस्कॉर्डवर. बँगलोरची अल्टी काय कामाची आहे? टर्न करते, एक मोठ्या एरियामध्ये बाउन्स फेकते ती. ब्रिमस्टोनची अल्टी कशी तशीच पण म्हणजे आपल्याला पण हर्ट करते. हा, तुला नाही करणार आय गेस. स्टन आणि मरत नाही त्यानी. स्टन होतं आणि शिल्ड उडते. My name is Ray, घेतोय मी. and we have a job to do. Race you to the MZ. ब्लड हाउंड घेऊ का? हा घे पाहिजे. The gust of wind calls our victory. माहिती ना काय करतो ब्लड हाउंड? हा, त्याचा क्यू स्कॅन करतो ना. आणि अल्टी काय करते? Introducing your champion. हा, पण तुला सगळं ब्लॅक दिसेल आणि नुसतं एनिमी रेड दिसते. आणि अल्टीचं कूलडाऊन 5 सेकंड करून टाकते. I will choose our location for next. तू बोल पिक्सल, कुठं उतरायचं उतार. लेफ्ट कंट्रोल दाबून ठेव. I'm the इथं jump पण master. उतर, लूट भेटलं पाहिजे. तू उतार. माझा खायचा आवाज नाही येतो ना? नाही. Here we go. Ready up. मागे बघतोय मी. दिसत तर नाही जास्त. इथं परत तिकडे राईटला उतरलेत. ट्रेन स्टेशनला एक टीम आहे. इकडे आपल्या इकडे कोण नाही आहे आय गेस. What do you think is over here? ते लुटून घेऊ आधी. Ready, set, go. Round 1. कसं भेटलं याच्यात? चल वर First blood. इकडे आहे. Let's go this way. First blood. इकडे नाही Going to explore here. आले. कुठं? मार्क केलंय आम्ही. इकडं कोण उतरलं नाही आय गेस. हे काय बे उडतंय? त्याला फोडल्यावर लूट भेटते ना. मला दिसतच नाही त्याच्यात बॉल. ते फोडलं कारण हे इथं हे दिलं मी. Extended light mag here. Level 1. ट्रेजर पॅक मध्ये काय भेटतं का? Standard नाही stock नाही. here. Level 2. कामाचं नाही.
माहित नाही, गायब झालं माझ्या बॅगेतून. नाही ते जे हे येते मिशन्स वगैरे ते कामाचं नाही. जायचं पुढे हा चल चल मारही नका आता. बॅकपॅक आहे कोणाकडे नसेल तर. Backpack here. Level 1. Don't worry, it won't slow you down. It's go time. उचलली का बॅग? हा हा, हवी आहे तुला? नाही नाही बाबा, भेटून जाईल, जास्त हे नाही आहे. बॅटरी आहे का पिक्सेलच्याकडे? माझ्याकडे 2 आहे. हा मी देत होतो. इकडे पिक्सेल 2 बॅटरी फेकल्या. मला मोठी बॅकपॅक भेटली, मी इथे टाकली छोटीवाली. हे करंट गन आहे का कोणाकडे? इकडे आहे का? Level 1. एक्सटेंडेड नाही लेवल 4. 1 minute. Ring's not far. काय घ्यायचंय का तुला ते? नाही नाही सर, ते लूट जायचंय का पुढे? इथं लूटेड तर नाही आहे. हा लूटून गन नाही भेटले अजून चांगलं. मी लाईट आहे. माझ्याकडे हेमलॉक आणि R99 आहे, तर एक देऊ शकते ना मी. R99 चांगली आहे. इथं पिक्सेलचं हेमलॉक हवी आहे? नको नको आहे म्हणे. Energy ammo here. Oh, that's got a kick. पुढे जातो मी. Let's explore this way. इथं लूटेड नाही आहे. एनर्जी टाकली आहे मी. इथं खूप गन्स आहे, या इकडं. ब्लू शिल्ड पण आहे पिक्सल. मिनी आली आली. ते खालती उडी मारू शकतो मी. हो हो, डॅमेज नाही. माझं अल्ट चार्ज झालं. मागून टाकली पाहिजे तर. कोणाचं? पिक्सल गन्स वगैरे घे आधी. मिनी पण. अच्छा नाही नाही, तुझं अल्ट नको मारू. इथं R301 आहे, कोणाला पाहिजे? मला हवी आहे. 4 आहेत समोर, 4 आहेत. तुझी अल्ट मार मेली. इथं फाईट माहिती, थर्ड पार्टी करू शकतो. जायचंय, करायचंय? चल. एक आला माझ्याकडे, आला 2 आले माझ्याकडे. आतमध्ये गेलाय. मी त्याला पुढून जाऊन मारतो. अजून एक आलाय आत. मेलो मी. मागे तुझ्या मागे पिक्सल. See someone out there. राज वगैरे होतं ना? कुठली टीम होती? प्राज मॅकल. नाही नाही, त्याची स्काउटची टीम होती. परत अरे इथंच आणि ते पण इकडच. ते लोक इथेच असतात, मे बी त्यांचा ड्रॉप तो आहे. आता तर आपण खेळू शकतो ना 3v3. टाइम लागणार ना त्यांना यायला. हो नाही, आता झालं ना 3 मॅच. आता झालं ना मे बी, काय माहिती. विचारून घे ना तुला. रूल बुक मध्ये नाही आहे का? विचार बघतो. मॅच टायमिंग 5 to 8 PM. आय गेस जास्त आहे, कारण तो बोलला ना शेड्यूल मध्ये मागे आहे आपण. आता तर आपण खेळू. The Octane, the Wraith, and the Bloodhound try and find themselves that opening as well. It's just fast that they're just join the Peacekeeper squad. It's ह्याला सारखं पर्पल आणि गोल्ड आर्मर भेटतं. Well, to be completely honest, Eagles I अड्डा रे ते believe jump pad ने. that they should just go ahead and rename the Peacekeeper because it doesn't keep any peace, guys. Trust me, it's not a peacekeeper. Yeah, it's more of a chaos, and at the same time, it does.
गोल्ड आणि पर्पल भेटते सेम होतं लास्ट टाइम पण. सेम हा याच्याकडे गोल्ड आर्मर होता फॅट मॉन्स्टर कडे आणि त्या बाय गम कडे होता पर्पल. तू डीएम केलं का ऍडमिन ना? हा पण नाही आला. मी केलंय बट तिथे रिप्लाय नाही आलाय. नाही तर त्यांनी बोललं नसतं ना बिहाइंड आहे 8 वाजता म्हणजे अजून 2 मॅच आहे गेस. मला पीपीडी मध्ये दिसतच नाही कुठे काय केलं. टोटल मॅचेस 5 लिहिले ना. पण आता चालू केलं तर संपणार नाही का? हा नाही आपण मॅच भेटणारच नाही. सर्व्हर चेंज करा लागेल. बॅलन्स सर्व्हर डेड आहे. लास्टला भेटलेलं ना आपल्याला. ते 3v3 होतं ना. 3v3 पण ते संपलं नाही तर काय करणार. ते ओटी खूप जातं त्या दिवशी खेळली ना तू. 5 मॅचेस आहेत. आपला प्रॉब्लेम कुठे होतोय? प्रॉब्लेम मारतायत आता कसं सांगू. मारतायत डायरेक्ट. तू तिकडच नॉक झाली पिक्सल मागे आता आम्ही बघू. मला लेजिट मॅप कळत नाही. मला वाटलं सगळे बाहेर आहेत. मी बाहेर आली. सगळे तुझ्या अंगावर आले आणि आम्ही मागे आलो आणि तू गेली पुढे. लोबा घेऊ का? हे चांगलंच आहे. ब्लड आउटच चांगलं आहे खरं तर. ठीक आहे. तुला तेच आवडेल. तुला दिसतील ना आणि लोक. तू स्कॅन केला होता ना? हे ब्लड हाउंडला मी कुठल्या इकडे ट्रेनिंग वगैरे मध्ये बघू शकते का? हा बघ ना. काही नाही नुसतं एक स्कॅन मारायचं. बघ तू प्रॅक्टिस मध्ये जा. फायरिंग रेंज. हा फायरिंग रेंज. ट्रेन स्टेशनला उतरले होते. पाच मॅचेस आहेत. एवढा का टाइम लागतोय फायरिंग रेंज साठी? हा लाईव्ह कर. तुला सांगतो. नाही थांब करून डिले ना. बघ क्यू दाबलं की झालं. अजून काही नाही आहे वेगळं. आणि हे जी च काय ग्रेनेड वगैरे लेफ्ट ऑल्ट काय असतं? नाही ते हीट शिल्ड आहे. ते हीट शिल्ड ते झोनचं डॅमेज नाही देत. जर भेटलं तर. अच्छा. तिथं नसतं. तुला अल्ट बघायचं की एकदा. अल्टिमेट एक्सिलरेटर पडलंय बघ. राईटला बघ. राईट 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 मागे तुझ्या. अच्छा. हा राईटला जा. फिनिक्स किट माहिती आहे ना लेफ्टला. हा लेफ्ट लेफ्ट हे त्याच्या लेफ्ट. हा ते यूज कर. आणि पर्सेंट वाढतो का अल्टीचा 90 झाला. अजून यूज कर. सेम सेम जागा तिकडच मागे पण असतो. मी अल्ट चालू केलेली आणि तेवढ्यातच मारलं मला. स्पॉट करू बघ. तुला डाग दिसतो. हे फास्ट वगैरे पण होतं का? हा सेन्सी फास्ट झाली ना तुझी. हा ते फास्ट करतो माहित नाही का. आणि क्यू दाब एकदा. आता बघ 5 सेकंड 6 सेकंड झालं कूलडाऊन फक्त. तू Marking our surroundings.
किती टाइम चालते ते बघू. कुठे गेला? नाही जाऊ शकत. ऍडमिनने म्हणलं होतं डिस्कॉर्ड लिव्ह नाही करायचंय. मग नाही लीव केलंय मी. मग कुठं होता? काय? अरे मध्येच दिसत होतं मला दिसत. म्हणजे बघ ना कॅरेक्टर्स नाही एवढं काही नाही या गेम मध्ये. होऊन जाईल. स्कॅन मारायचं. Scanning the area. किती डॅमेज असतं कळतच नाही यांचं. 200. हा 200 जर रेड शिल्ड असली तर. नाही बघ तर ना ब्ल्यू. बघ ना ब्ल्यू उचल तुला कळसा. ब्ल्यू उचल शिल्ड. अच्छा जी शील्ड मी उचलते ती समोरचे पण उचलतात का? नाही नाही तू जेव्हा मारशील ना लोकांना त्या कलर वरनं कळेल तुझी ह्याची हेल्थ मॅक्स किती असेल. ब्लूचं बघ ना 75 डॅमेज. ॲब्झॉर्ब 75 डॅमेज. सॉरी 75 नाही. तू तुझं कार्ड रेड काढ ते सगळ्यात बेस्ट आहे ना म्हणून तू उचलून नाही देते. हा ब्लू उचल. आता ते बार्स दिसतात. एक बार म्हणजे 25 हेल्थ. एक मिनिट थांबा. काय? एक बार म्हणजे 25 हा हा. हेल्थ. ब्लूचे 3 बार असतात. पर्पल किती डॅमेज खाल्ले त्यांनी. ह्याच्याकडे पर्पल शिल्ड आहे का बॉटकडे? 28. शिल्ड तुटल्यावर 100 असतं ना? शिल्ड तेच सांगतो ना 75 तुटू शकते. 100 वर तुटू शकते. 120 वर तुटू. हा बट शिल्ड जर तुटली तर एचपी त्याची 100च असणार. 100 येस येस हो 100 शिल्ड HP 100 असते. R99 कुठे गेले? इथंच राईटला मध्ये मध्ये. नाही फ्लॅट लाईन यूज करेल तुम्ही कुठे? समोर हेवी इकडं राईट वाले एकदम राईट. ही आणि कार्बाईन तीच आवडली मला.
I am drained. Using a Phoenix kit. Trust in the All-Father. Bless me. का ज्यांनी मारला आपल्याला तेच जिंकलं. झालं मॅच? तुला आधी कसं दिसलं? कारण गेमच बघतो. झालं जेवण. We see the side of Team Mackel. They're one step forward, always inside of the zone, always in these type of power positions that they can easily go in for the plays. And at the same time, look at Praj. He understands that, hey, I don't need to go in too deep. I don't need to go in too hard just yet. But with this push now going on through all the members of the side of Team Mackel, they're making this push happen. They want to go in for that Revenant Ultimate to try and keep themselves alive as they go in for a couple of these engagements. The shots are going to be raining on in. And for the side of TSG, he's wanting to go in for those shots, but he's not going to be able to find out much. Instead, it's going to be the side of Team Scout being able to take down one. They're going to be able to take down everyone. Team Mackel, they go down, and it's going to be Team Scout being able to take them on down as well. Last 4 squads training on the map. They know exactly where they are. The shots are going to be going in left. The shots are going to be going in right. Melody, she has nowhere to run, and he has nowhere to hide. Things are just going to get even harder. Assassin shots are going to be going on in. It's going to be power going on down to the hands of Marzimo. And with that, things just look dark down here on World's Edge already, ladies and gentlemen. Well, the lights are definitely going to be going out for a lot of players out here really soon, because only 4 squads left, and I guess Team Fatu and Team Scout, they are the ones to hold some sort of an advantage out there. It is going to be Fatu to be just going ahead and using up
the ability in order to seek out where exactly that player is, where exactly he's holding behind that pillar, and it's going to be Karzemo to just try that try. But at the same time, Karzemo is going to be going down really soon. Oh no, Sneeze and Flixie, they just move in, and once again, I guess Sneeze is going to be making that very tactical move as he did in match number 2 as well, in order to get himself that squad wipe of his own. Scout, on the other hand, with the incredible Wraith plays, as he's got that vantage point. तुला ऑक्टेनची ability कळली ना मिली? नाही. हा जम्प पॅड माहिती पिऊ ना. नाही काय त्यांनी असंच जम्प पॅड टाकलं तिघांनी माझ्या रुडीमध्ये मला पळायला लागलं मग तू आली. हा ते कळलं. तिघं मस्त उडत आले एका शिल्डला मला सेफच घ्यावं लागलं. हा मस्त खेळतोय आपला फायटर मॉन्स्टर बघितलं पिक्सल टच तरी मारतो. कोणाच्या टीम मध्ये? स्काउटच्या आयन साइट वरनं सगळ्यांना धुतो. Powerful play coming out from them, man. Give it up for Team Scout, Team Scout, ladies and gentlemen, as they are going to go ahead and take match number 3. Honestly speaking, this is what we had that gut feeling about, the level of aggression, the level of confidence coming on down from them. They were like, hey, we don't know, we don't care of what happened in map number 1, map number 2. We're going to show you exactly what we can do on map number 3 where it all counts. Because I was talking about this previously before we went down into map number 3, that map number 3 is where all the chips are down on the table. You know for a fact what your opponents like to do. You know for a fact your opponents like to hold. You can constantly change up your rotations, plan your maybe to those type of scenarios, and understanding that they change up their game plans, they play for the high ground, थोडं they फ्री play असणार का तुम्ही का जाणार आहे त्यानंतर? नाही मी फ्रीच आहे. थोडं खेळू मग तुला एकदा कळालं की कुठला एजंट जर घ्यायचं असेल तर घेते मी. मला काही प्रॉब्लेम नाही. ब्लड ऑन आहे ना तुकडे बेस्ट आहे तो. तुम्हाला कुठला घ्यायचं असेल तर मी घेऊन देते. कारण की जर आपल्याला नीड असेल तर. अनलॉक आहे ना माझे पिक्सेलचे पण आहे. ती क्रिप्टो काय तर बोलतो ना तू. क्रिप्टोन पिक्सेलनी पण प्रॉब्लेम असा तो मागे राहिला ना आपल्या दोघांचं हे होईल. तो काय करतो कळला ना एका जागेवर तू उभारशील आणि एक ड्रोन काढतो. ड्रोन पूर्ण म्हणजे मॅप फिरवू शकतो. अच्छा पण ड्रोन शूट पण इझिली होतो ना. हा पण तो ड्रोन स्कॅन करतो ना सगळ्यांना आणि त्याची अल्टी कशी तो ड्रोन एक बॉम्बला करतो त्याने सगळ्यांची शील्ड डाऊन होऊन जाते त्या सर्कल मध्ये. अच्छा घेऊ का क्रिप्टो? तू घेतो कॉस्टिक पिक्सल? Please check out the gaming notebook spot by the AMD Ryzen Radeon processors. Links in the description as I said. पण आपल्याला मग तसं खूप डिफेन्सिव्ह खेळायला लागणार मिली. माझ्याकडे ब्लड हाउंड आहे तर आपल्याला क्रिप्टोची गरज आहे. हा ते पण आहे ना ब्लड हाउंड मग तू काय घेणार? I'm pretty sure that Team Scout are going to be running one or two of those AMD Ryzen Radeon chips as well. ते करावं दे तू ब्लड हाउंडच घे. They were fantastic. तू ग्रेड घेतो ना पिक्सल? And we're going to be jumping straight into the highlights, by the way, checking out more of these plays that we are talking about. So guys, what do you have to say? क्रिप्टोचं तसं आहे ग मिली. तू पळून गेली ना तू बॉटने बॅनर घेऊन तुला रिवाइव्ह करू शकतो. पण आता लोक सगळीकडे तर लूट भेटायचं सीन नाही. रिवाइव्ह करून फायदा. सगळे पूर्ण मॅप में स्प्रेड आउट असतात ना. रिवाइव्ह बघेल की पोस्ट करतात ते. Because of how aggressive they were very aggressive to get as much information on the map as possible. And that's what really got them a lot of the wins down on this side as well. Honestly speaking, every single time we saw the side of Scout, they were always in a fight, always trying to get a lot of information, always trying to fight for those advantageous spots before their opponents could just settle themselves down, get a couple of picks for themselves, and get that first initial poke battle in their favor. And the fact that they were not letting their opponents call the shots, and the fact that they were the ones going in for a lot of these plays, really did work out in their favor. And for the other teams, they were just a little bit more slower when it came down to that. They were trying to fester in their own positions. And that's what really hurt them down in the long run. And the fact that Team Scout were able to capitalize on those small mistakes really just goes to show that, hey, this is why this is a best of 5. This is why that whenever we consider all of these teams going up head to head over and over again, you need to change up your strategies. Going in for the same strats over and over and over again will cause a massive downfall. And that's exactly what happened here. Holding down the building, yes, very powerful. But at the same time, if you're not going to be ready for a massive aggressive push that could be coming on through as well, things would go horribly wrong in a matter of seconds. That's right. And map change केलं त्याने? You kind of saw that happening as well. ऑलिम्पस. ओ भाई. मग तर अजून मजा येईल. आपण एक करूया का फर्स्ट लुटून मग मॅप म्हणजे असं झोन पकडून बसूया.
लुटायला तिथं आता तेच केलं होतं ना, हे आपल्याकडे आले. हे लोकांचं कळालं ना, ते तिकडेच असतात. नाही आता मॅप बदललाय नी. आता माहिती कुठे असणार. तोच मॅप आहे. तोच आहे का? हा मनस्थित घाबरत होता. It takes two kill वगैरे. अक्कलच्या टीमचं नाही आणि बेंक्सच्या टीमचं नाही. पॉइंट्स टेबल बघायचं. आपले 5 पॉइंट झाले असतील. व्हायचं आपलं. Just ate everyone alive in that specific match out there. So congratulations Team Scout once again for winning off that specific match and putting on massive numbers on the scoreboard. टोटल पॉइंट 3 भेटले लास्ट मध्ये. फर्स्ट मॅच मध्ये किती भेटले होते माहिती का तुला? नाही ते स्टार्टिंगलाच मेले होते. 1 हा मग 3 आहेत आपले 5 आहेत. The activities, which are being called out by our moderators. Please do the necessary. You guys can stand a chance to win out 1,000 rupees chroma coupons as well. The giveaway winners are going to be rolled again and again and again. So don't worry if you guys were not able to win it once. There are going to be multiple giveaways happening throughout the specific stream. And also, while you are down there, live one करना मिली है फिर which will redirect you to the Christian website. So please check out all the चालू झालं? that are powered by incredibly fast and powerful AMD Ryzen. हे पॉइंट्स टेबल साठी थांबले. And just like all of these amazing streamers that are playing right now in the server, right? You guys can be one of them as well if you just go ahead and pick up one of these Ryzen Radeon powered processors by AMD. Points table ते total ना दाखवतो. I really wanted to point this out. Moving on towards match number 4, right? I'm expecting नाही टोटल दाखवते ना. other streamers like Millie, Fatu, Binks to go ahead and step up their game even further. Like I know for a fact that they are having a difficult time right now, but at the same time, I know what sort of a caliber they possess. Like again, Team Fatu, we did see them being a little bit more comfortable while trying to make that late zone rotations. But again, they just got a little bit of a situation of their own when they were just trying to make that flashy play between two cannons. So you remember Fatu just trying to cross over towards the other side and then he just हाँ घानेच मॅप चूज करायचं होतं का बाबा ऑलिम्पस का नाही चूज ते या मॅपवर Listen and fight. Together, we will slaughter our enemies. The pull toward disorder is relentless. I embrace it. Introducing your champion. I will shed blood and honor the All-Father. 5000 केलेत त्याचे. I'm the jump master this time. I suggest this landing location. I think एक गेली आहे तिकडे स्क्वॉड. वर खाली कर थोडं. एक खाली का चालला? हां. एक टीम ना इकडे उतरती ना या दरवाजाकडे येते. We'll find something here. बस नाही आलेत. त्या दरवाजावर गॅस टाकतो जर आले तर कळतील. लेफ्ट मध्ये दिसतंय ना मेरी तिकडे लूट लेफ्ट मध्ये बिल्डिंगच्या लेफ्ट मध्ये. Placing an independent variable. Trap set and waiting. Peacekeeper येतोय. Peacekeeper here. Deploying a variable. Round 1. Beginning ring countdown. झोन मध्ये आपण.
We have the benefit. We are inside the ring. First blood. टनल येणार आहे We should इकडून conduct घेतो. a search right here. First blood. Energy ammo here. There is a new kill leader. New kill leader. गन चांगली असेल तर हे करा मग. तर मी इथंच मी जास्त पाहते. हॅमलॉक चांगली आहे की ती EMG चांगली आहे एल एल-स्टार हिट फायर वर मारायला लागणार तुला सगळं. हॅमलॉक नको वापरू, तिकडे वोल्ट गन आहे ना एक. मार्क मी तिथं बुलेट्स आहे मार्क केलं ते. हा वोल्ट आहे. वोल्ट हा, हे उचलू घे. का? हा वोल्ट उचल आणि हे घे. Another variable for the lab rats. माझ्या इथे. आले. काय करायचं आता बोल फिक्स. Got an extended energy mag here. Level 4. इथूनच सरळच जाऊ, दरवाजा नको जाय. सांग तुम्ही फॉलो करतो. अल्टिमेट ऍक्सिलरेशन पाहिजे का कोणाला? नाही नाही लावा सिटी मध्ये जायचा पिक्सल कोण नसणार आहे. चल इकडे मिली पिक्सल कुठे चाललाय उलटा? दरवाजातून एंट्रन्स एक्झिट तर शोधायला लागेल ना. ये फाईट चालू आहे ना समोर. मागे waiting. मी राईटचं घर लुटते. हा नेट्स घातलं ना पिक्सल बॅकपॅक येतो कोणाकडे नसेल तर. Level 1. जायचं पुढे. इथे ॲमो आणि फ्लॅट लाईन आहे तुला पाहिजे तर मिली. फ्लॅट लाईन घेते. पिक्सल लूटेड येते. परत मार्क कर. इकडे माझ्याकडे आहे ना. हा समोर. ॲमो तू घेतला का पिक्सल? काय करायचं जायचं लूटेड आहे. आता होल्ड कुठे सर्कलचा बघू आपण इकडे माझ्याकडे एनर्जी ॲमो आहे. Let's go this way. नाही फेकून टाक तू जर यूज नसेल करत तर. हे करत आहे ना वोल्ट आणि कोणती गन आहे तुझ्याकडं? पीस कीपर. माझ्याकडे फ्लॅट लाईन आणि पीस कीपर आहे. हा मग एनर्जी We are inside the ring. मला ना हे पाहिजे फ्लॅट लाईनची ॲमो हेवी. हे पिक्सल किती आहे तुझ्याकडं? देऊ शकतो का घे थोडं? माझ्याकडे 40 आहे. नाही आहे त्याकडं. Heavy ammo here. Placing gas trap. परत व्हाईट शिल्ड वर आहे रे आपण. आपल्यालाच नाही एवढा. त्या पोराला उतरलं त्याला गोल्ड भेटते आणि ते उतरतात बरोबर जागेवर ना. इकडे जाऊ आपण. कुठं? जाऊ असं घाबरून खेळण्यात काहीच फायदा नाही. मागे तुझ्या. त्या बिल्डिंग मध्ये तसं मला वाटतं. स्कॅन मार मिली तो. We should conduct a search right हा here. एक मिनिट. मागे खूप राहू दे सोड. नको मारू. बुलेट सगळं इकडं आहे सर्व. सगळं. दरवाजे अरे लुटेड आहे. काय लुटेड? मला बुलेट भेटला, मला आर्मर भेटला. हा बघ ना इथं बघ हे आधीपासून ओपन होतं. Right here. Extended supply bin. They left something behind. इकडे जाऊ I शकतो जायचंय suspect का? we'll find something here. एक मिनिट इथं खाली ग्रेनेड. आई शपथ. मिली गेली पुढे आलो का? लुटेड आहे इथं सगळं. क्यू मारू का इकडे?
मारून बघ पुढचे दिसत नाही Scanning the area. Syringe here. विंगमॅन आहे आणि ammo आहे. Heavy ammo here. Backpack here. Extended light mag here. Level 2. इथे हेवी ammo आहे खूप. Heavy ammo here. आली. लाइट फेंक लिया मैं 20. तो खाली हैवी आना है बैकपैक पर Level 2. बॅकपॅक देते. ही रेत किती फास्ट वाटते पळायला. सर्कल येतो आपण सर्कल मध्ये नाही. R301 here. शॉटगन घेऊ का? तू एक्सटेंडेड नेट घेतलं का पिक्सल? हां माझ्याकडे होतं ऑलरेडी. शॉटगन मला एक्सटेंडेड भेटली ना ह्याची तर हेवीची. सांगतो. काय म्हणतोय शॉटगन ठेव मी. यार एनिमी आले इकडे आले पोरं आले मार्क वरती. Deploying a variable. तू सर्कल मध्ये ये पिक्सल. काय आहे त्या घरात आहे. बिल्डिंगच्या आत चाललो. माझ्या बिल्डिंग मध्ये येतो का? Trap set. And waiting. तू तिकडे तर आम्ही वेगळं होल्ड करतो आपल्याकडे सर्कल पण आहे. Not all of us are inside the ring. स्कॅन नको करू आम्ही. Worthy of continuing either. Independent variable added. Delivering replicator. Replicator on high. Adding another gas trap. पळायला कुठं ते? Independent variable added. Placing gas trap. दर एंट्रन्स वर एक गॅस लावला. मला वाटतं पळायला येतं कुठं तरी. नाही नो साऊंड बसायला लागेल. बसवायचं का आत? मी इकडे बस ना नो साऊंड. I suggest we do some research in this area. तू काय स्काउट करणार आहे तिकडून पिक्सल नुसतं? हां तुम्ही जर आले तर मी मागून मारेल. ठीक आहे. नो साऊंड काय असतं? The trap is set. म्हणजे जवळ आले तर हलवू नको फक्त. अच्छा. त्यांना साऊंड पुढचे पण ना. आले आले आमच्याकडे येतात. वेगळी स्क्वॉड आहे. नाही हां ते दोन लोक फाईट करतात. दोन स्क्वॉड फाईट करतात खाली आणि काय करायचं का थर्ड पार्टी के बसायचं? अजून एक आली स्क्वॉड. मेलडी आणि फाटूची स्क्वॉड आहे. माझ्या बिल्डिंग मध्ये आला. नाही मी काही नाही करू शकत पिक्सल. हां मागच्या दरवाजावर ये मिली. क्राउच वॉक कर. क्राउच वॉक कर मिली. तुझ्याकडे तू इकडे ना विरेन. इकडे बिल्डिंग में घुसतात ते मिली. क्यू करू का? ये क्या नाही क्या मारू शकते ते नाव. बाहेर गेले ते. Look out, grenade. Calling upon nature's strength. इकडे पळाला. I still see everything. I still see everything. घराच्या आत गेले. मी हील करतोय थांब. त्या घराच्या आत गेले. मारू नका मी हील करतोय. मागे जाऊ ना परत घरात चल. घरात पुश करून फायदा नाही आहे. का जायचंय लवकर सांग. नको घरात जाऊ परत घरात जाऊ. Recharging my shields. Those care packages likely shift the delta in our gas trap deployed.
Recharging my shields. माझी shield कशी डाऊन झाली? Recharging my shields. झोन का डॅमेज करू नको. हा मी बुलेट घ्यायला गेलेला. Patching myself up. अल्टिमेट एक्सेलरेटर अजून आहे मिल तुझ्याकडे? हा टाक ना. इथे फाईट करतोय. Already inside. इथं पण आहे. Enemy over there. हे सेल गेम मध्ये पाहिजे जर. There's a replicator coming in. कुठे? वेट. सर्कल मध्ये थोडीशी आहे बिल्डिंग आपली. Introducing a new variable. 1 2 3 4 5 हे कुठे बसलाय? 6 झाले यूज. फक्त राईट साइडचा दरवाजा नाही लावलाय मी. इकडून I आले तर. suspect we will find something here. आणि वाटत झोनच्या आतून येणार तुम्ही. हे इकडे आहे पोरं. Enemy over there. या मार्क या कुठे आहे? या बिल्डिंग वर. या I ना. have a subject in view, far off. तुझ्याकडे शॉटगन आहे पिक्सल? नाही साईडला. आणि R3 वर. तुझ्या शॉटगनवर स्कोप आहे का मिली? नाही. इथंच आहेत बघ. Spotted one, distant. ए शूट नको करू. केलं चुकीने 19 पडला. शॉटगन ने मारला तिकडं. ते नाही का त्याने स्कोप इन होल्ड करायला सांगितलं. स्कॅन आला आपलं. मी नाही झाली आहे स्कॅन. काय बघितलं? Recharging my shields. आले ना विरण येऊ द्या त्यांना मारतो मी. नाही येणार आय गेस. मी जर इथून वरून यायचा प्रयत्न केला ना त्यांनी ते मरून जाते. हा वरतीच काय हे तर टाकलेत मी. फाइट चालू आहे लाईव्ह मोड. करायचं आहे का थर्ड पार्टी? नको नको नको. नाही 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 त्या बिल्डिंग वरती येते. बिल्डिंग वरती. लेफ्ट ने जाऊ शकतो का आपण झोन मध्ये? तिकडे आहेत हा पोरं. कुठं? ओ भाई लेझर केलं मला त्याने. आपल्याला सर्कल जायचं. लेफ्ट ने जाऊ शकतो ना? त्यांच्याच बिल्डिंग मध्ये जायचंय का? खाली स्कॅम करायचं त्यांच्या बिल्डिंग मध्ये. चालेल. Healing up. Eyes are open now. पुश करतात पिक्सल. केअर कर. Half his squads remain. वरना आला का? हा आला. मी तोडला. तू तोडला? हां आला होता का? वर आहे का? किल करते. स्कॅन मार ना मिली. स्कॅन मार ना. इकडून वर मार. पळालं वाटतं ते. हा पळालं. Rings not too far. 45 left. चल जाऊ. चल मी तिकडं. क्रॅक आहे तो. क्रॅक आहे विंडो वाला.
आला इकडे बाहेर आला. क्रॅक्ड आहे ऑलमोस्ट. डाऊन आहे. मिड. डेड. मला हील करायचंय. सर्कल जायचं. Eyes are open now. वर आहेत आपल्या बापरे. त्यांच्याच बिल्डिंग मध्ये आपण गॅस टाकतोय, ट्राय करतो. तर दुसरा मित्र कुठे मेला त्याचा? माहित नाही. त्याच्या आधी केली. इकडे बिल्डिंग मध्ये येऊ शकतो पिक्सल. आलो थांब. कुठल्या? त्यांच्या जी सर्कल मध्ये बिल्डिंग आहे. तिकडून गेला. दरवाजा आहे. लवकर या. सगळीकडे गॅस आहे. ते खाली उडी मारली तर मारू आपण. मिली एक अँगल पकडून ठेव. हे झिपलाईन नेऊ शकतात, नाहीतर या स्टेअर्स नेऊ शकतात. ठीक आहे. मी स्टेअर्स बघतोय. हा तिकडचं बघ. मिली इकडे बस इकडं. आणि झिपलाईन बघत राहा. ठीक आहे. झिपलाईन कुठे? हा दिसली. डिटेक्टेड आहे आपण सगळे. वर येत. तुम्ही थांबा. स्टेअर्स सोडून दे. मी आहे. गॅस लावतो सगळीकडे. Proximity. One more minute. सर्कल मध्ये झाला ना आपल्याला. Less than 1 minute. The ring is not far. कोणतरी उतरला होता तो. गेला वाटतो. नको बरोबर. त्यांनी फोडलं वरनं. नको जाऊ. नाही सेकंड फ्लोर वरती. त्यांना पिंच करावं लागेल आपल्याला. नाही. हा नंतर करू. Rings nearby. पुश करतो का? नेट टाक. Frag out. तीन आहेत. ठीक आहे. खाली चल. वर नको. 10 seconds to the ring. त्यांना उतरायला लागणार आहे. आपण खालीच राहूया. ठीक आहे. हिटशीट आहे कोणाकडे? नाही आहे ना. तेच प्रॉब्लेम आहे. असते ना मारलं असतं आपण. लेफ्ट ने उतरले वाटतं ते. We're all outside of the ring. उतरले यार लेफ्ट ने पिक्सल. Taking shots. Need to recharge my shield. पोर्टल मधनं गेले ते. Getting shot at. All father, give me sight. हा गेले. Delivering frag. Tossing thermite. आला पिक्सल. कुठं आला? अरे इकडं ये ना. क्रॅक्ट आहे तो. क्रॅक्ट आहे. हात लाव मिनी हात लाव मला. पिक्सल नेट भेट. नेट नाही. मी गॅस फेकणार. मिनी तर गॅसला फोड. मी फोडतो. टाकून दे. मार. खाली ले. अरे सॉरी. इकडे मागून आलाय. खाली नाही मारायचं. तू मला लास्ट टाइम खाली सांगितलेलं. ते तोडायला आपल्याला कव्हर स्मोक काही नाही. पॉइंट भेटले. थर्ड आलो ना आपण. अगं म्हणजे एनिमी टॉपिक असला ना मिली. मग खाली मारायचं. इथं आपण आपल्याला स्मोक झाला असता. काही नाही. मस्त परत स्काउट जिंकला ना. चांगला घेत आहे. त्यावेळेस थर्ड तर आलो. थर्ड विथ 2 kills म्हणजे 2 points आणि थर्डची पोझी रँक 6 points आहे आय गेस. थर्डचं 7 points आहे. 7 9 points भेटले. असंच मग सेफ खेळायला लागणार. ब्रेक कामाला येते का रे पिक्सल? हा म्हणजे एस्केप मारू शकतो पडापड. पण त्याच्या जागी तू काय घेणारही काय ना. कॉस्टिक नाही तर बस स्टॉल होत आहेत ते.
जब्राल्टर घेतोस का तू? झालं त्यांचा लॉबी बनला. दोन्ही टीम आपल्याला स्कॅन करत होत्या माहिती का? धनाधन स्कॅन झालं. ते वरचे उतरले ना आपण त्यांना मेलं पाहिजे होतं त्यांनी मार ना. तू आलाच नाही ना माझ्यासोबत. तिकडे कव्हर होता डिच मध्ये. कोण होते रे ते? थांब बघू. जागा स्काउटची जागा बघितली का? कसं मस्त. नाही स्काउट नाही, कोण आहे हा? काय माहित कोण आहे. Yep. This jump pad will be so crucial because they know for a fact that they need to make this rotation, because if the fact is, look at down on the top end, they don't really have a lot of time to work with. They need to get themselves out of this sticky situation. The shots are going to be raining on in, and Team Scout, they were ready for it. The engagements are going to be going on through the first initial arc side, straight through the body. That's going to be a good hit. Coming on down onto the side of Rebel, being able to take him on out. And with that, the position has already been primed. The shields are going to be going on through. They need to heal on back up almost immediately before they go in for this engagement. The sonar does go on through from the side of the Bloodhound, and with that, Rebel already goes on down. It's going to be a 3 versus 2 situation going on down onto this side of the map. Where will the side of Rebel go is the real question. Does opt to use the jump pad to try and get themselves out of this sticky situation. The reveal does go on through. The shots are going to be raining on it. Tracking is going to be on point, and I'm pretty sure that the Octane is super hurt as of right now. It is going to be Big being able to take down next as the one last member remaining, the last hope for the side of Team Rebel, ladies and gentlemen. Will he be able to clutch this one out is the real question, but I don't think Scout is going to be giving them anything. He is red. He has no more armor. He cannot go in for a heal. There's not really a lot of time. Big he knows for a fact he's looking for blood. He wants to go in for that play, goes in for that headshot. He's going to be able to find out one, takes out the side of Team Rebel, and the shots are just raining on in, and it's going to be Team Scout once again, ladies and gentlemen, being able to clean it all up and take it all away. The aggression is king, ladies and gentlemen, and it's going to be the side of Team Scout showing us exactly why they deserve the champion position, and they are your apex. मस्त मारलाय याने. बघितलं पिक्सल? आरशाल लावताय ते बॉडीला डायरेक्ट क्रॅक. Once again, Team Scout. कोणाचं स्ट्रीम Would बघतोय? you guys just stop it already? My तेच God, आधीच्या फाईट मध्ये Scout, आरशाल so घेऊन मारलं. powerful out there. Just like the AMD Ryzen Radeon processors out there in these gaming notebooks. But to be completely honest, Scout, that specific one-on-one duel that he took, right, against Team Rebel, like, I know aggressive. I know you are I know you are tired of seeing this, but you know what? Team Rebel, despite having all the advantage in the world, they were not able to do anything, and I'm just awestruck at this moment to see Team just come and clean up the mess, and that's exactly what they did. They went in ahead, they cleaned it all up, took the loot, and they've got themselves an open teleporter which they can just use and get the hell out of there whenever they want. Amazing mind games being played by Team Sway, and hats off to Juzo as well for making that. त्या कास्टरला माहिती आहे तो पिक्सल्स आहे ते. But right now, काय बोलला? Pixel कसं म्हणतात तुला? is going to be Pixel hitting नाही म्हणत Pixels out, and I guess Pixels is going to get slowed down with that. नाही नाही माझं पिक्सलचंच नाव आहे. It's going to take some Pixels damage नाव as आहे? well. का I तू guess बदलला there's का? going to be Pixels to just use up मला वाटलं वेगळं असेल तर बोंबल दे. his way out of the open position that he was in and try to find some cover. मिली आहे का तू? हा Who's going to ping तू आवडलं का तुला ब्लड हे आपलं? हा बेटर आहे. चांगलं आहे तुला दिसतं पण तू मस्त मार. तू कोण कोण किल घेतला? पिक्सलने नाही घेतला ना किल? नाही पिक्सल आणि तुने एक एक घेतला. Get the hell out of here. We don't really have to. मी फक्त डॅमेजच देते, मला कळतंय किल होतं की नाही होतं. So maybe it's ते होणारच. मी बोललो आधी आधी खूप कन्फ्युजन होणार गेम मध्ये तुला. पबजी सारखं पण नाही ना, पबजी मध्ये एका गन में एका माणसाला तर मारू शकायचो. पूर्ण गन जाती माणूस नाही मारत. They understand that त्यांच्या टीमला काय झालं? प्राजच्या मारत नाही का ते? unless we know for a fact we can स्काउट ने जाऊन मारलं understand सगळ्यांना. that hey,
A couple of players have to be coming on down from that funnel because that's the ठीक है only म्हणतो हा way to गेम आहे get ना inside मी of the उतरून zone मस्त आणि मारू शकतो without giving up an काय advantageous position. But look at Team Rebel, लास्ट the राऊंड आहे shots ना are just मी so म्हणतो good उतरून from the side मारू of सगळं definitely a new. कशाला He's परत मग able to आपल्याला clean up मग so कसं much तर वाटेल damage. The असंच 3x8 ऍटलीस्ट लेट shots गेम are पर्यंत going खेळू on in, but it's not going to be enough. बघ ना They're याच्याने actually पॉइंट going तर to be भेटले dying on आपल्याला out in that situation. Rebel, they're going to be able to shut everyone down, and at the very end, they're able to pick up their buddy Nexus. The backup does go on through, but the fact is, the tracking from the side of definitely a noob. Honestly, Assassin, did you घ्यायचं का see तुला that? जॉब रोड I saw that, man. I'm as surprised as you are. I हे guess तर it's ऑक्टेन चांगलं आहे ब्रेक insane पेक्षा पिक्सल coming out from नाही that पण त्याचं specific player, but at the same नाही time, नाही you माझ्याकडे know what, Buzzworld, well, he definitely is gonna be in a नको world घेऊ of hurt ऑक्टेन and नको pain because he's just gonna be, you know, pushed in on towards by Team Scout, and Team Scout once again they're making use of this aggression so very well. Like they're running that OG, they're running that OG squad as well that we were talking about, and this specific दुसरा मॅप असताना मी specific मारला aggressive rush meta हे मॅप coming out from the side of Team हा मॅप खेळलोच Scout नाही is आम्ही working कधी out in तो that. ऑलिम्पस नाही तर Nobody's दुसरं have popped in as well by definitely a noob, and I guess Team Rebel हे this time काय around लोकेशन घेऊन in a बसतात tough fight काय have माहिती got themselves an amazing position. हा मॅप खेळलोच नाही मी कधी क्रॅक डेकच्या वरती बसलाय कुठल्या तरी All of these players त्या ह्याच्या ना वर बसले होते to दीवार वर angles behind the मस्त wall. जागा They're होती seeing a barrage of nades falling down in that exact same spot. पण बघ नाही मिली ते It's gonna be कसे able बॉम्ब to बिन struggle a मारतायत little bit इनको more, खेळलाय and मस्त he's gonna खेळलाय try and find that zipline so that he can make his way up. Yeah, definitely gonna be using up that zipline. There you go. He's gonna ride it and he's gonna make his आपण way कुणाला on मारलं top रे as पिक्सल well. Right now with 4 squads left, looks like आम्ही that कोण हे मर्सी पॉवर zone यांना मारला might just move it anytime soon. 15 seconds, correct? And it definitely is going to come down to the specific lava zone as well. स्नीज कोण Really want to see what exactly is going to happen. Our Team Scout going to be able to do anything. Team Scout, did they just drop in a jump pad? They did, right? Yep. This jump pad will be so crucial because they know for a fact that they need to make this rotation, because if the fact is, look at down on the top end, they don't really have a lot of time to work with. They need to get themselves out of this sticky situation. The shots are going to be raining on in, and Team Scout, they were ready for it. The engagements are going to be going on through the first initial arc side, straight through the body. That's going to be a good hit coming on down onto the side of Rebel, being able to take him on out. And with that, the position has already been primed. The shields are going to be going on through. They need to heal on back up almost immediately before they go in for this engagement. The sonar does go on through from the side of the Bloodhound, and with that, Rebel already goes on down. It's going to be a 3 versus 6 40 points situation going on Mafia now on team this की side of the map. Where will the side of Rebel go is the real question. Does opt to use the jump pad to try and get themselves Before was just an exhilarating display of both utility. पॉइंट टेबल दाखवलं त्या लोकांनी Now, नाही नाही आधी I want to या see वेळेस more नाही and दाखवला more अजून gunplay as well. एका ह्याच्यात तर 51 कुठला तरी पॉइंट भेटले त्या लोकांना सेकंड मॅच Absent from the teams who are not actually able to make the cut. Like you would see Team Fatu, right? I did say that some way or the other they're just getting the following situations as well. But फर्स्ट मॅच दे गॉट moving on 22 down forward, पॉइंट्स Assassin, I want your input on what we can expect coming on down, because you know for a fact that Team Mackle and Team Kyle, they have the taste for victory, and they're going to be gunning for more moving on down forward as well. I mean, Team Mac board as well, right? They were at like what 12th or the 13th spot on the board, and they just immediately rose straight up to a rank of 4. And yeah, this is match 2 standings, by the way. So if you guys are wondering that what exactly is the standings table about, so this is match number 2. Previously we had match number 1. We're going to be having match number 3 as well. Able to shoot up even higher, take that number 1 spot, and overtake Team Mackle, because Team Scout and Team Mafia, they've showed consistency, they've showed adaptability, and now this is the place where they need to stand up, make their play happen, and take that number. हा टीम कुठलं होतं मॅच थर्ड होतं ना त्याच्यात 61 पॉइंट्स नॉट इवन 51 टोटल पॉइंट्स नाही नाही टोटल पॉइंट दाखवत वॉट आणि आपले 6 पॉइंट आहे टोटल नाही नाही ते आधीच आहे आताचे पॉइंट थोडी ऍड झाले हा मॅच थर्ड पर्यंतचं तू काय म्हणली थर्ड पोझिशनचे किती आहेत पॉइंट 7 ना तर 15 पॉइंट्स आहेत फक्त Very least, because they're a team that are very methodical in their approach, but they were cut off almost immediately. Like we were spectating them for just a tiny little bit of a second. They got pincered start करता है between ना two teams, सगळ्या and they caught themselves in an unfortunate situation that they were not.
फर्स्ट मॅच आपल्याला ना 5th नाही आलं पाहिजे होतं, जास्त आपण हे केलं पाहिजे होतं. 1 सेकंड पण जिवंत असताना आपला पॉइंट भेटला हा. ते वर मेलच होतं. Today will be our day. Fight Reaker. मी ना बँगलोर खेळतो. Pop the smoke, make 'em broke. जबरोटल करतो. I do not care who makes the kill, as long as I can observe it die. Introducing your champion. By the time you see me coming, I'll be going, and you'll be gone. तो फॅट माणसात खेळायचं फुल काय बुक 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 कर. म्हणजे 5000 किलो 5000. Gonna recon that way. कुठं घेऊन चाललं? ते लोक इथं उतरणार आहेत बघ. इथं This is a good LZ. आपण उतरेंगे इधर. किधर? पब्लिक उतरली सगळी. किती आहेत? 18 आहेत ना अजून. 18 म्हणजे अर्धे आहेत अजून. अर्धे 40%. इकडे उतरणार आहेत लोक. कुठे चाललंय पिक्चर? The jets, we're dropping hot. थांब जरा बघू दे. दोन टीम एक टीम तर येते पिक्सल. मारू त्याला चल. कुठे जाणार? हा मग चल ना मग. सांगतोय मी. एक मागे आपल्या टीम, एक राईटला उतरतीये लांब. Close door over there. आली हा एक टीम. हो येते. काय का दरवाजा नाव घुसा मिली. हा मी वरनं येतो. Placing an independent variable. Ring's not close. Hustle up. गन नाही आहे. Throwing arc star. इकडे वरती आहेत. हो आकडे गन नाही रे. The trap is set. Data चार्ज एक डाउन आहे इकडे. Double timing it. Incoming frag. क्रॅक एक. Down to target. Healing. Watch my back. एक डाउन आहे खाली. trap deployed. वेट कर दे. Give me a sec. Recharging shield. अरे यार आराम आहे. Keep it down, folks. Enemies here. First blood. आता किल सिकर करतोय. चाललाय परत आतमध्ये. Reloading. कारण गेला आत तो. मला रिव्हर्स दिसत होती मी इकडे येतो. इकडे इकडे येऊन रिव्हर्स दिसत होतं मला. तू इकडे आहे, तू इकडे आहे. फाईट मध्ये. वर चढतोय. खाली उतरला. आला. आधी एकटा कसा गेला तू? अरे मिली मरत होती, कसं मदत करू? बघ 230 डॅमेज दिला. तू एकटा कसं मेला पण?